जय। आरते प्रकट प्रभु देखे जय। आरते प्रकट प्रभु देखे जय। हरिचरण कमल लगे अंतराले जय। आरते प्रकट प्रभु देखे जय। सनकादिक नारद त्रिपुरारे। सनकादिक नारद त्रिपुरारे। प्रेमण नामर देवारमवारे। प्रेमण नामर देवारमवारे। आरते प्रकट प्रभु देखे हरिचरण कमल लगे अंतराले जय। अनंत कोटि भुवन प्रभवाले। अनंत कोटि भुवन प्रभवाले। सब वेदमय जगत नायकाने। सब वेदमय जगत नायकाने। आरते प्रकट प्रभु देखे हरिचरण कमल लगे अंतराले जय। दरत जन रट योगी मनेश्वर। दरत जन रट योगी मनेश्वर। शेष सहस्र मुख रट जन रांधव। शेष सहस्र मुख रट जन रांधव। आरते प्रकट प्रभु देखे जय। हरिचरण कमल लगे अंतराले। नाटक करया करण्यारा। नाटक करया करण्यारा। हरिपुरा सतम पुराण जनाधारा। हरिपुरा सतम पुराण जनाधारा। आरते प्रकट प्रभु देखे जय। हरिचरण कमल लगे अंतराले जय। नौतम रूपय कर गति जारे। नौतम रूपय कर गति जारे। ब्रह्मानंद जावत बलिहारे। ब्रह्मानंद जावत बलिहारे। आरते प्रकट प्रभु देखे जय। हरिचरण कमल लगे अंतराले जय। आरते प्रकट प्रभु देखे राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद। राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद। हरे राम गोविंद जय जय गोविंद। हरे राम गोविंद जय जय गोविंद। नारायण हरे जय मा नारायण हरे। नारायण हरे जय मन नारायण हरे। जय मन नारायण हरे। जय मन नारायण हरे। कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे। कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे। जय जय कृष्ण देव हरे। जय जय कृष्ण देव हरे। वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे। वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे। जय जय वासुदेव
गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद पुनरावचन जय राधे गोविंद पुनरावचन जय राधे गोविंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद आनंद गंध जय माधव मुकुंद जय आनंद गंध जय माधव मुकुंद नार नारायण स्वामी नारायण नार नारायण स्वामी 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 जन स्वामी नारायण 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 स्वामी स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण 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 स्वामी रे नवीन जन्म समान वर्णम रंतोलसत कुंडल शोभिकाय महागिरीटाग्रमयोर पूर्णम श्रीराधिका कृष्णमां नमामि निधाय प्राणेन वेणु निराकरे देशरयन्द्र निनादयान्तां जगतां करेणु श्रीराधिका कृष्णमां नमामि विशुद्धहेमो जपीतवस्त्रं हतारियुतां च विनाभि व्यतिकृतानेकसरां दिशस्वां श्रीराधिका कृष्णमां मेराधर्मतीजादितसातुपालां स्वधर्मवैरासुरसङ्ग पुष्पादिमालां व्रजराजबालां श्रीराधिका कृष्णमहं गोपीप्रियारां विपराधकेलां रसेश्वरीराजनकृते सन्दोलजदकुङ्कुमशीलजलां श्रीराधिका कृष्णमहं वृन्दावने पीठतयावसन्तां निजासितानां वरयोदरन् गोगोपगोपीरभिनन्दयन्तां श्रीराधिका कृष्णमहं विश्वादितनमनमकर्मयारां संसारि जीव सजनेयसार तदेव सत्यपुरुषसख्यकारां श्रीराधिका कृष्णमहं आनन्दे आत्मा व्रजवासितोकं ननारे सुन्दरसितदीयलोकं विनाशितस्वासितजीवशोकं श्रीराधिका कृष्णमहं बोलो श्री नर नारायण देव की जय सीताराम भक्ति हरि कृष्ण महाराज ने जय श्री घनश्याम महाराज ने जय श्री राधा कृष्ण देव की जय श्री सहजानंद स्वामी महाराज की जय श्री स्वामी नारायण भगवान निर्विकल्पयुतामती निश्चेतव घनश्याम महात्मा ज्ञान युत भक्तिता एकांती सुखताम मोये में तव भक्त पनौताम में कोई प्रकार दोष न रहे कोई जात को सुनियो धर्म कुमार तुम्हारो तव हरि भक्त को दोष कबू नहीं होए एकांती तव दास को दिए समागम
नाथ निरंतर दासन को सब दासन को दास हे मागो कर विनय रे सदा राख जो पास हे घर वालो ये भक्तपति भक्तवत्सल सुनो बात दया सिंधु तन करे मागो वस्तु सत सहजानंद महाराज कहे सब सत्संगी तुझा ताको वेद वचन को शिक्षा पुत्री परमा सोपत्री में आगे बढ़े नियम एकादश होय ताकि दिशे का दो तुलियो सब चित प्रोय ईशान कर विजंत की परत्रिय संगो त्याग मांस न खावत मद को पीवत नहीं बड़भांग विधवा को सापर्थ नहीं करत नयात्मगात चोरी न करवे गाव के कलंक न कोई को लगाओ निंदत नहीं कोई देव को बिना कप को नहीं खात विमुख जीव के वदन से कथा सुनी न जाए यही धर्म से नियम में वर्तो सब हरिदास भजो से सहजानंद पद छोड़ी और सब याद रहिए एकादश नियम में करो श्री हरि पद वृत प्रेमानंद कय धाम जाओ निसंग जगजित सजानंद स्वामी महाराज विश्वेश सकल विश्वतना विधाता दाता तमे सकल मंगल शांति दाता माके तमारो करुणा निधि दयामा सासंगनाथ तमने करो प्रणाम अज्ञान पात करुणा करि कपिना गो नित्य प्रभु तव पदे मम हृदि राखो भक्तों पालन करो प्रभु सर्वयामा सासंगनाथ तमने करो जयोत्पत्ति तदादिति लय करी वेदोस्तुति उदरे जय नारायण मधुदेव रामायण सम ब्रह्मांड कोटि भरे माया कार रवि जय गुरगणो अज्ञान लोपे क्षण एवाय सरदामनाय अधिपति श्री स्वामी नारायणम् आवेय सरदामति यवनिमा जय देयधारी दया आप्यासुखय पार भक्त जनों ने दिले धरे जार चरित्र ज्ञान करवा जने करुणा करे वंदो मंगल मूर्ति उरतरी सर्वोपरि श्री हरि जन्म्या गौसल देश वैस बटोनो लय दीर्घ जय भरा रामानंद मया स्वधर्म चलाव्यो यज्ञादि मोटा कर्या मोटा दामर चिरया कटपुरे वेद सगादि करी अंतर ध्यान दया लीला हरितणी संक्षेप मायोचरी चंपो गोर्च गुलाब हरिजनो हारो गणालाविने पोरे चैन जहाम भक्ति सुतन प्रेम दिपेराविने वाघोने सुरवाल श्वेत फुलनी दारी सिए पागड़ी कांदोरो करमा कड़ा चरणम तोड़ा तथा चाकड़ी काने गोंडलया जुबाज फुलना ओरे धरी ओ धरी ओ
हरि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव त्वमेव सर्वाय मम देव देवम् निजादिदानां सकलादियानां स्वधर्मभक्तिरवनां विधाता दाता सुखनामनचिविदानां तनोति कृष्णाखिलमङ्गलं नमः। गजानन स्वामी महाराज। नारायण स्वामी नारायण 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 नारायण स्वामी नारायण. હું જીતતો આવું લો આપણે જીલણે બોલવાનો હોય તમે ગાઓ આપણે જીલતા આવશે. सजान स्वामी महाराज दीजे आरोगो ने लाल जी लटकाड़ा रे मीठा बोलाया ते मारा मारा रे आरोगो ने लाल जी लटकाड़ा रे मीठा बोलाया ते मर मारा तड़िया नवतम
તમને ભાવે છે સુંદર ભજિયા રે આરોગો ને લાલજી લટકારા રે તમને ભાવે છે સુંદર ભજિયા રે આરોગો ને લાલજી લટકારા તાન માન સર્વે કતા જુરે તાજા ચોડા ચણા દે તળાવો રે તાન માન સર્વે કત્રા જુરે તાજા ચોડા ચણા તે તળાવો રે કડી ટીકીને ગાંઠિયા કાજુ રે આરોગો ને લાલજી લટકારા રે કડી તીખીને ગાંઠિયા કાજુ રે આરોગો ને લાલજી લટકારા રે ફરસાણ ફૂલાવડી મંગાવું રે તાજા ચોળા ચણા તે તળાવો રે ફરસાણ ફૂલવડી મંગાવું રે તાજા ચોળા ચણા તે તળાવો રે વાલા જમતા તે ત્યાગી ન થાવો રે આરોગો ને લાલજી લટકારા રે વાલા જમતા તે ત્યાગી ન થાવું રે આરોગો ને લાલજી લટકારા રે તાંગો સુવન તાંદળ જાની બાજી રે તાળી અળવી બેટી વળી તાજી રે તાકો સુવાને તાંદળ જાની બાજી રે તાળી અળવી મેથી વળી તાજી રે રસિયાજી જામો તાઈ રાજી રે આરોગો ને લાલજી લટકારા રે રસિયાજી જામો થઈ રાજી રે આરોગો ને લાલજી લટકારા રે લોણી લાલ રોવીણી ને લાવી રે તાજી પાના લીચી લતડાવી રે લોણી લાલ રોવીણી ને લાવી રે તાજી પાન લીચી લતડાવી રે કાણા જપાણા જતે ત્યાર કાવી આરોગો ને લાલજી લટકારા રે કાણા જપાણા જતે ત્યાર કાવી આરોગો ને લાલજી લટકારા રે મૂળા મોગરી તળિયલ કોડો રે નાખ્યું પરવડ માં ગ્રોત બોળો રે મોડા મોગરી તળિયલ કોડો રે નાખ્યું પરવડ માં ગ્રોત બોળો રે વૈતા કનવી નવા લોડો રે આરોગો ને લાલજી લટકારા રે વૈતા કનવી નવા લોડો રે આરોગો ને લાલજી લટકારા રે તાજી સુરાણા ની તરકારી રે વડી કડી તે લવિંગે વઘારી રે તાજી સુરાણા ની તરકારી રે વડી કડી તે લવિંગે વઘારી રે ચોરા ગ્વાડ પડે જમાકારી રે આરોગો ને લાલજી લટકારા રે ચોડા ગાર ફળી છમકારી રે આરોગો ને લાલજી લટકારા રે વાઢોડું વીજણો લઈને રે માગી લેજો જે જોઈએ તે કહીને રે વાઢોડું વીજડો લઈને રે માગી લેજો જોઈએ તે કહીને રે બ્રહ્માનંદ કહે જામો ધીરા રહીને રે આરોગો ને લાલજી લટકારા રે
ब्रह्मानंद के जमोदीरा रे नेरे आरोगो ने लाल जी लटकाड़ा रे ये मीठा बोला यती मार मारा रे आरोगो ने लाल जी लटकाड़ा रे ये मीठा बोला यती मार मारा रे आरोगो ने लाल जी लटकाड़ा रे सजान स्वामी महाराज जमो महाराज जमो सजान स्वामी महाराज जय लेता जाओ रे सावरिया बेड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की बेड़ी पानन की रे नागर वेलन की बेड़ी पानन की रे नागर वेलन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की कहाँ तो चुनोने वाली लविंग सुपारी कहाँ तो चुनोने वाली लविंग सुपारी एलची मंगाओ मुल्तान की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की एक एक बीड़ी मोरे सासु ननद की तारी बेड़ी रे मोरे लालन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की आवो श्री कृष्ण हरि पाठ बिसारो आजी के लावो सारी रे नन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की प्रेमानंद कहे आपो प्रसादी कालिया राजा तोरे दासन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की बेड़ी पानन की रे नगर वेलन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की जन महाराज
ગાય વજાડી વાજા તેમની જોઈને રે મગન થાય મહારાજા તેમની ભેડા રે ચપટી વગાડી ગાય સંતરી જન રે નિરકી રાજી થાય ક્યારેક સાધુ ગાય વજાડી તારી ભેડા ગાય રે તારી દેવન માડી આગળ સાધુ રે કીર્તન ગાય જ્યારે પોતા આગળ રે કથા વચાય ત્યારે પોતે વર્તાય કરતા હોય બનામી ખસ્તા આવે રે પ્રેમાનંદ સ્વામી મનુષ્ય લીલા કરતા મંગળકારી ભક્ત સભા મારે બેઠા ભવ્ય હારી જેને જોતા રે જાય જગા શક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્ય રે ધર્મ से જે ભક્તિ તે સંબંધિર વાર્તા કરતા વારી હરિ સમજાવે રે નિજન ને સુખારી યોગ ને સાંક રે પંચરાત્ર વેદાંત શસ્ત્ર નો રે રસ કરી કરી કાંત ક્યાર હરિજન રે દેશ દેશ ના આવે ઉત્સવ ઉપર રે પૂજા બહુ લાવે જણે પોતાના રે સેવક જન અવિનાશી તેમની પૂજા રે ગ્રહણ કરે સુખરાશી ભક્ત પોતાના તેને શામસુ જાન ધ્યાન કરાવી રે ખેંચે નાડી પ્રાણ ધ્યાન માંથી ઉઠાડે ને જનને દેમાં લાવે રે પ્રાણ ઇન્દ્રિય મનને સંસભા મારે બેઠા હોય અવિનાશ કોઈ રીજનને રે તેડવો હોય પાસ પેલી આંગળી નેત્ર કરી ગ્રીશાન પ્રેમ साथ करे भगवान मोहन जी नी रे लीला अति सुखकारी आनंद आपे रे सुनता नारी नारे क्यार कवा तो करे मुनिवर साथे कुछ को लाभ ना रे छोड़े छे बे हाथे सीतड़ जानी લીંબો ગુલાબી તેને રાખે રે આંખે બરડા બિગાર કે પોતે રે રાજીપામાં હોય વાતો કરે કદા જાય તો સાંભળી કીર્તન ને પોતે કંઈક વિચારે પૂછવા આવે જમવાનો કોઈ ત્યારે હાથ ચડાવે રે પૂજા કરવા આવે તેના ઉપર રે બહુ ખીજીરી સકદા સંભળતા રે હરે હરે કરી બોલે મનોકથાનો રે સુણી મગન તે ડોલે બાન કથામાં બીજી ક્રિયામાં કારક જાન કરે જમતા રે બોલાય થાય સ્મૃતિ રે પોતાને જન તેની થોડક હસે રે ભક્ત સમૂહ જે બેની એમ હરિની તિત રે આનંદ રસ વરસાવે એ લીલા રસ રે જોઈ પ્રેમાનંદ ગાય સાંભળ સજનીર દેવ સ્વરૂપ મોરાર કરે ચરિત્ર રે મનુષ્ય વિગ્રહ ધારે ત્યાં મનોહર મોહન મનુષ્ય જેવા રૂપાનુપમ રે નિજન ને સુખ દેવા ક્યારેક ઢોરે બેસે છે ઘનશ્યામ ક્યારેક બેસે રે ચાકડે પૂર્ણ કામ ક્યારેક ગુદડો રે ઓછાડે સહિત પાત્રી હોય રે તે પર બેસે પ્રીતે ક્યારેક ઢોર્યા ઉપર તક્યો ભારે તે પર બેસે રે શ્યામ પલાટી વાળી ગણક બેસે રે તક્યો ઠીકણ દેને ક્યારેક કોઠણ રે બાંધે ખેસ ને ક્યારેક રાજી થાય તિસયાલી સંતરી જન રે બેઠે પદ્મ ગાલી ક્યારેક માથે લે મેલે બે હાથ છાતી માય રે ચરણ કમળ દે નાથ ક્યારેક આપે હાર્દરા ગિરધારી ક્યારેક આપે રે અંગના વસ્ત્ર તારે ક્યારેક આપે પ્રસાદી ના થાળ પ્રેમાનંદ કે રે ભક્ત ત્રાપતિ પાડેવા કરે રે જરે દરબાન કરે સુખી સરકાર ગાવે ને સંભારે ક્યારે જીપને રે દાંત દબાવે ડાબે જમણે પડકે સસભાઈ ચિકચર્યા આવે રે ત્યારે રૂમાલી ને છીંકાય મુખ પર આડો દઈને રમજો આણી રે હસે અતિ શ્યામ મુખ પર આડો રૂમાલે સુખ ધામ ક્યારેક વાતો રે કરતા તકા દેવ ચડે નો મળને વડદેવાની ટેવતી દયાળો રે સ્વભાવ સ્વામી નો વર્ત હારી રે વારી બોનામી નો તો ન દુખ્યો દેખી ન કમાય દયા આણી રે અતિ આકરા થાય અંદન વસ્ત્ર રે આપીને દુખટાડે કરુણા દ્રષ્ટિ દેખી વાને જવારે ડાબે ખભે રે ખીરસ સોડે નાખી ચાલે જમણા રે કરકેડીઓ પર મેલી ચાલે વાલો રે પ્રેમાનંદ નો હેલી નિત્ય નૌતમ રે લીલા કરે હરિરાય ગાતા સુણતા રે હરિજન્નાજી થાય સ્વભાવે ઉતાવળા બો ચાલે હેત કરીને રે બોલાવે બોવાલે ક્યારે ગોડે રે ચડવું હોય ત્યારે ક્યારેક સંતે પીર સ્વાપ ધારે ત્યારે ડાબે રે ખબ્બે કિસને આણી કિસને બાંધે કેર સંગાતે તાણી પીરસે લાડો રે જલેબી ઘનશ્યામ જન સમ્યાની લે લે તેના નામ ભરે પંગત મારે વારંવાર મારા સંતરી જનને પીરસવાને કા શ્રદ્ધા ભક્તિ અતિ ગણો પીરસતા કોઈના મુખ મારે આપે લાડુ હસતા પાછલી રાત્રિ રે ચાર ઘડી રે જ્યારે દાતણ કરવા ઉઠે હરી તહેવારે નાવા બેસે રે નાથ પલાઠી વાળી કલ્લે કરચોડ ઝોડોડે વન માડી કોરે વસ્ત્ર રે કરી શરીર લેલું પ્રેમાનંદ કે
હરિજન સર્વે જોએ રોડા શોભે રે નાને ઓબા પેરે રે સાતરી જોએ જોએ પક્ષને લોહીને સારંગ બારે કોરા કૃષ્ણ રે પેરે સરે પ્રધાની ઓડી પરણી રશ્મિ કોને વાલે આવે જમ્મા રે ચાકડી ચલી ચાલે માતે પરણી રે ઓડી બેસે જમ્મા કાનો ગાડા રે રાખે મુજને જમ્મા ગમતા ડાબા રે પગને પલાઠી વાડી તે પ્રડાબ કરમે લેવન માડી જમના પગને રે રાખ્યો બો શામ દેવ રજમણો કરમે લે સુખધામ રોડી રીતે રે જમે દેવના દેવ વારે વારે પાણી પીધાની ટેવ જણ સવાદુર જણાય જમતા જમતા પાસે હરિજન રે બેટા મને ગમતા તેમને આપી પછી પોતે જમે જમતા જીવન હરિજન ને મને ગમે ફેરવે જમતા રે પેટ પર હરિ હાથ ઉઠકર ખાય રે પ્રેમાનંદ નો નાચ ચડો કરે રે મોહન તૃપ્ત દેને દાત્રે કોત્રે રે ચડે રૂપાની લઈને મકોસ લેને રે ડોલીએ બિરાજે પૂજા કરે હરિજન હે તે સાસે પાપડી ઉપરે આટો લે બેલો ભેટો બાંધી રે છોગુ મેલી છેલો વસ્ત્ર ઋતુ રે શરદ ઋતુ ને જણે જ્ઞાન દીના નિર્વાણી રખાણી સંતરી જન્ને સાથે લેખન શ્યામ ના પધારે ગેલે પૂર્ણ કામ બહુ ઝુટકીરા રે કરતા જન્મા નાય જન્મ તાળી રે દૈનિક કીર્તન ગાય નાને બારે નિશ્રી અસ્ત્ર પેરી ઘોડે બેસે રે ઘેર આવે રંગલેરી પાવની અષ્ને રે હરજન ગાતા આવે જીવન જોઈને આનંદ ઉલ્લાસ માવે કર પરવાસી રે જોઈને જગાદાસ વર કરે છે નેણા વારંવાર બિરાજે રે અસરે બોનામી ઢોલે ઉપરે પ્રેમાનંદ સુખદેવાને કાજ પોતે પ્રગટારે પુરુષોત્તમ મહારાજ ફળ્યા માય રે સભા કરી બિરાજે પૂર્ણ શશી રે ઉડગણમાં જમ છાજ બ્રહ્મ સ્પર્શે રે તૃપ્ત કરે હરિજનને ભોડે રાત્રે રે જમી શામસુદાને અભયાંગડ્યો તિલકરાની પેર વાલ વચ્ચે રે ઉભી રાખી ફેરે સુતા સુતા રે માળા માગી લઈને જમણે હાથે રે નિત્ય બ્રેચતે ન ભૂલ ન પડે કેદી એવો નિયમ ધર્મ કુંવરની રે સહજ પ્રકૃતિ એમ નિદ્રામાં ઓઢાયો મને રાય કોઈ જાણે લગાર દી જાય તારે પડકી રે જાગે સુંદર શામ કોર્ચે પૂછે સેવક ને સુખ ધામ એવી લીલા રે હન્ને અંત પાર में तो गाय रे कायक विधि अनुसार ये कोई प्रीति रे सीखे सोने गासे प्रेमानंद स्वामी राजिता से योरायावो श्याम स्नेही सुंदर वर जावाला जतन કરીને જીવન મારા જીવ માહી પ્રવાલા ચિન અનુપમ ગોંગના સુરત Next નિર્કીન તમારા યોરમાયો તારો વાલા અરુણ કમલ સમજુગલ ચરણની શોભાયતી સારી વાલા ચિતવન કરવા યાત્ર અતિ માન વૃત્તિ મારી વાલા પ્રથમ તે ચિંતન કરો સુંદર છોડે ચીન વાલા और द्वेरे कायो पी रही अतिशय नवीन वाला अंगूठा आंगड़ी वचती निसरी ने आवी वाला पानी नी बे कोरे जोता भक्त ने मन भावी वाला जुगल चरण मा कहो मनोहर चिन्हते ना नाम वाला शुद्ध मने करी सुवार्ता नाश पामे काम वाला अष्टकुण ने उर्धर का सस्तिज्ञा बोजाओ वाला वज्र अंकुश केतुन पद्मा जमने पगे नव वाला कृष्णे गोप सुंदर धनुषाने मीन वाला अर्धचंदने व्योमसा छे डाबे पगे चीन वाला जमना पगना अंगूठाना नख माई चीन वाला ते तो निरके जे को भक्त प्रीतिय प्रवीण वाला ए जय अंगूठानी पासे तिलक न तम धारो वाला प्रेमानंद के निरको प्रीते प्राण लई वारो वाला हवे मारा वाला ने रे विसार रे श्वास श्वास तिनी પડ્યું મારે સહજાનંદજી સુપાનો હવે હું તો કેમ કરી રાખીશ ચાનો આવ્યું મારે હરિવર વરવાનું ટાણ એ વર ના મળે ખર્ચે નાણો રે એ વર ભાગ્ય વિના નવ ભાવે રે એ સ્નેહ લગ્ન વિના નભયા દુરી જન મન રે મને તેમાં કેજો સ્વામી મારા હૃદયને ભીતર રે હવે હો તો પુરાણ પદવીને પામી મળ્યા મુનિ નિષ્કુળાનંદના સ્વામી હવે મારા વાલાના દર્શન સારો હરિજન આવે હજારે હજાર ઢોલીએ બિરાજે સજાનંદ સ્વામી પૂરણ પુરુષોત્તમ અંતરે સભા મધ્ય બેઠા મુનિના વૃંદ તેમાં શોભે તારે વિટો જેમ ચંદ
दुर्गापुर में खेला रचोयति भारी भेड़ार में साधु ने ब्रह्मचारी तड़ी पड़ी पड़ती अति सारी तो न था 14 लोका जोई जोई हरिजन नामन लोभे पधारवल सर्वे ते सुख नाराशि सजान स्वामी अक्षर दामना पगी मारे जन्मो जन्मनि खामी मड़ा मुन निष्ठुर सजानन समा रेशम तमे साचो नानो बीजो सर्वे दुखदायक जानो रेशम तमे साचो ना रेतम विना सुख संपत कावे ते तो सर्वे महादुख उपजावे अंते मकम कोई ना वे रेशम तमे साचो ना रे मूर्ख लोक मारे भटकी जुट संगे हारे शिर पटकी एथी मारी मन वृत्ति अटकी रे श्याम तमे साचो ना रे अखंड अलौकिक सुख सारो ते जोई जोई मन मोयो मारो धर धन तमयो प्रवारो रे श्याम तमे सा रे ब्रह्माति कीट लगी जोयो जुटो सुख जानी ने बगोयो मुक्तानंद के मंत्र संग मोयो रे श्याम तमे साचो ना बीजो सर्वे दुखदायक जानो रे श्याम तमे वंदु सहजानंद स्वरूप अनुपम सार ने लोल जेने भजता छोटे फंद करे बहु पार ने लो समरो प्रकट रूप सुख धाम अनुपम नाम ने लोल जेने भव ब्रह्मादिक देव भजे तिज काम ने लो जे हरि अक्षर ब्रह्म आधार के वर कोई नवल है रे लो जेने शेष सहस्र मुख गाय निगम ने ती कहे रे लो वर्णव सुंदर रूप अनुप जुगल चरणे न मेरे नक्सिक प्रेम सकीना नाथ रहो मार मीरे लोल अमर मोहन मिट डाला लगे जोय धरे मोर तीरे जतन करी राखो रसिया राज सरुने कोर तीरे लोल मन मर मोयो मोहन लाल पगलड़ी निभात मारे लो और जुगला खो सु छेन के दिल जाओ खांत मारे लो वलधर सड़के सुंदर बाल तिलक रोड़ा करया रे लो वलधर वाम कर्ण मा तिल तने मनडा हरा रे लो वलधर भक्तिन बाणे श्याम वल मन विश की धीरज राज वरप तरवाल मारे लोल मन मर दल पे जो आकाश टिपकड़ी जिगाल मारे लो वर दर नासक न मणि नाथ दर बिबलाल चेरे लोल चल मर प्राण करो कुर्बान जय विचाल चेरे वर दर दंत दड़मना बीच तुरय चाव तारे लोल वर तर हस्वराणो चीत बिजु हवे नव कमेरे लो मन मर प्रेम सकीना नाथ कदम के ने मेरे रसिया रुबाड़ी कोडली रे खावड़ी रे लोल वल मन मनडो मड़वा चाय की जय चितड़ो चुड़ी और तेरे जमणे बजाने पासड़ा तेरे चार चेरे लोल वरतर कंठ चितले अनुपम सार चेरे वरतर उर्मा विणगुण हार जोई वरदर जाने प्रेमी जन जोई नित ध्यान धरे रे लो रस्या जोई तुम्हारो रूप रसिक जन के लड़ा रे लो अवल प्रेम सकीना ना सुंदर वर छे लड़ा रे लो वरदर बुझा जुगल जगदीश जोने जो वारणे रे लोल करना लटका करता लाल अवन मर बारणे रे वरदर आंगड़ियों नी रेखा नकमल जोई ने रे लोल वल मर जित मारा को चोरी को ने कोई ने रे लो जवन जीव आकड़ो रे लोल वल मर हेड़े हरखन माय जुन झमना मड़ो रे लोल वरदर उद्र अतीर स्वरूप सिद्र सदनाथ जी रे लो अवल प्रेम सकीना प्राण मड़ो बरी बात जी रे लोल वरदर मुर्दे अतीर स्वरूप रसक जोय ने जीवे रे वल ए रसना चाकण हारत जसे नव पिवे रे लो वल मर सुख संपत्तम श्याम मोहन मन भावता रे लो अमर मंदिर जीवन प्राण सीन बुलावता रे लो वरदर रूप अनुपम गौर मती मन माग मेरे लोल वरदर जोबन जोवा काज चिचरणे न मेरे लो अमर रस्या राजम नैण मरम करी बोल तारे लो अवल प्रेम सकीना सेण मंदिर मर डोल तारे लो वरदर रूप अनुपम नाथ दर्शो भागणी रे लो त्रिवड़ी जो वो सुंदर चेल आवन और अमा बनी रे लो
ઊંડી અતિ ગોળ છે રે લોલ કટલુક જોઈને જાદવરાય કમલ રંગ ચોળ છે રે લોલ વાલતર જંગા જુગલની શોભા મનમાં જોઈ રહો રે લોલ વાલંદિત નિરકો પિંડ પાને કોઈને નવ કહો રે લોલ વાલતર ચરણ કમળ નો ધ્યાન ધરવતી હેત મારેલો આવલ પ્રેમ સગીના ના તરકો મર જીત મારેલો વાલતર જુગલ ચરણ સ્વરૂપ ખાણો વાલ મારેલો વાલાતી કોમળ અરુણ રસાર ચુરેશિત ચાલ મારેલો વાલતર જમણે ગોઠે તિલક નખમાં ચીન છેરેલો વાલછડી આંગળીએ તિલ એક જન મન દીન છેરેલો વાલતર નખને અરુણતા જોઈ શશી કળ ક્ષીણ છેરેલો વાલરસ ચોર ચુકરજે ભક્ત જાન પ્રવીણ છેરેલો વાલતર ઉદર ખામાં ચિત્રો કરી વાસ ને રેલો માગે પ્રેમ સખી કરી જોડે દેજો ધનદાસ ને રેલો માગે પ્રેમ સખી કરી જોડે દેજો ધનદાસ ને રેલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય શ્રી નરનારાયણ દેવની જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય શ્રી ઈસ્ટ લંડનમાં અદ્ભુત કથા પારાયણનું આયોજન થયેલું છે. શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ઈસ્ટ લંડનના 33મા પાટોત્સવના માટે આ કથાનું આયોજન થયેલું છે. તેમજ શ્રી ISSO સંચાલિત શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર સ્ટેથમ એમના 25મા વાર્ષિક પાટોત્સવ નિમિત્તે ISSO સંચાલિત શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ગેટવિક એના 14મા વાર્ષિક પાટોત્સવ નિમિત્તે તેમજ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ઈસો સંચાલિત બ્રાઇટન મંદિર એમના 21મા પાટોત્સવ નિમિત્તે અદ્ભુત કથાનું આયોજન થયેલું છે. શ્રી ભક્ત ચિંતામણી અંતર્ગત પરચા પ્રકરણ એના જે ચરિત્રો છે એ આપણે સાંભળવાના છે. ભક્તો આજે પહેલો દિવસ છે અને વ્યાસપીઠમાં આપણે વક્તા મહોદય શ્રીને આમંત્રિત કરશો. શાસ્ત્રી સ્વામી ઘનશ્યામ પ્રસાદ સ્વામી વ્યાસપીઠ ઉપર આરૂઢ થઈ રહેલા છે. એટલે સૌ પ્રથમ આપણે શાસ્ત્ર પૂજન કરશું, વક્તાનું પૂજન કરશું અને પછી શુભ પ્રારંભની આરતી આપણે કરશું અને તે પછી આપણે આ દિવ્ય કથામૃતનો લાભ લેશું. તો સૌ પ્રથમ શાસ્ત્ર પૂજન.
हरिः ओम् सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतः स्फुत्वा तिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदघुं सर्वं यद्भूतं यच्चमात् हरिः ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बड़वंद बहु नामी चरण सरोज तुम्हारा बंदो कर जोड़ी प्रभु बंदो कर जोड़ी चरणे शीश धराती चरणे शीश धराती दुख न ख्यादोड़ी नारायण नर भ्राता द्विज कुड़ तनुधारी प्रभु द्विज कुड़ तनुधारी पामर पतित युधार पामर पतित युधाराय गणित नर नारी नित्य नित्य नौतमा अविनाशी प्रभु करताय विनाशी 68 तीरथ चरण 68 तीरथ चरण कोटि गया कसी पुरुषोत्तम प्रगट नुजे दर्शन कर से प्रभु जय दर्शन कर से काड कर्मति छूटी काड कर्मति छूटी कुटुंब सहित तरसे आय अवसर करुणानिधि करुणा बहु कीधी वाले करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सीधे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आराधिकं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सता तानि सिन्धु प्रदक्षिणं पदे पदे सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आदौ प्रेमवती वृषाङ्गजननं सन्नेकतीर्थाटनं दुष्कर्मोपशमं च साधुशरणं सद्धर्मसंस्थापनम् हिंसावर्जितभूरियाज्ञकरणं मूर्तिप्रतिष्ठापनम् आर्यस्थापनम् अक्षराख्यगमनं सत्सङ्गसञ्जीवनम्
श्रीवासुदेव विमलामृतधाम वासुं नारायणं नरकतारणनामधेयम् श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये ॐ श्री हरे कृष्णाय नमो नमः। ॐ श्री घनश्यामाय नमो नमः। ॐ श्री वासुदेवाय नमो नमः। ॐ श्री नरनारायण देवाय नमो नमः। ॐ श्री राधा देवाय नमो नमः। ॐ श्री नीलकण्ठवर्णिने नमो नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री नरनारायण देवनी जय। श्री राधा कृष्ण देवनी जय। इष्ट देव भगवान श्री स्वामिनारायण, બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો, સર્વે લાઈવ નિહાળતા હરિભક્તોને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. ભક્તો, આજના પવિત્ર દિવસે શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ઈસ્ટ લંડન એના વાર્ષિક પાડોશોના નિમિત્તે 33 વર્ષ પૂર્ણ થવા આવે છે. તેમજ જેમ આપ સૌ જાણો છો તે રીતે આ કોવિડ-19 ના કારણે ઘણા આપણા મંદિરોમાં ભક્તો દર્શન કરવાના માટે કેવળ આવી શકે છે, પણ ત્યાં મંદિરમાં બેસી કથાનો લાભ લઈ શકતા નથી. તેમજ આ સમયમાં મંદિરોના પાઠોત્સવ હોય, દર વર્ષ જેમ આપે પાઠોત્સવ ઉજવતા હોય એ રીતે આપે ઉજવી શકતા નથી. તેમજ ભારતથી જે આપણા સંતો અહીં આવી અને કથાનું શ્રવણ કરાવે એ પ્રમાણે સંતો આવી શક્યા નથી. તેમજ ભક્તો આપણા જે અન્ય આઈએસએસઓના મંદિરો છે એમાં જે દર વર્ષ મુજબ સંતો આવતા હોય અને કથાનો લાભ આપતા હોય, પણ આ વખતે આવી શક્યા નથી. તો એક અદ્ભુત મિલન થયું છે આ વર્ષે. શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ઈસ્ટ લંડન જ્યારે પોતાનો પાઠોત્સવ ઉજવે છે એની સાથોસાથ અન્ય 3 મંદિરો પણ એમાં ભાગ લીધો છે. તો આ સપ્તાહ પારાયણ જે ચાલશે તો એમાં ભાગ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર સ્વેધમનો છે, તેમજ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ગેટવિક
અને શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર બ્રાઇટનનો પણ એમાં ભાગ છે. અદ્ભુત રીતે આ મિલન ચાર મંદિર એના પાટોત્સવ નું ઉજવણ એનો ઉત્સવ આપે કરશું. ભક્તો, ઈસ્ટ લંડન મંદિરને તો 33 વર્ષ પૂરા થાય છે. શ્રદ્ધા મંદિરને 25 વર્ષ પૂરા થાય છે. લો, આમ તો 25 વર્ષનો પાટોત્સવ હોય ત્યારે ધામધૂમથી ઉજવાતો હોય, પણ આ વખતે હરી ઈચ્છા થોડોક સમિત અને ઓનલાઈન ઉજવાશે. ગેટવિક મંદિરને 14 વર્ષ પૂરા થાય છે અને બ્રાઇટન મંદિરને 21 વર્ષ પૂરા થાય છે. તો આ તમામ મંદિરોના હરિભક્તો પણ ઓનલાઈન આ કથા શ્રવણનો લાભ લેતા જ હશે. ભક્તો, આપણે સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કૃત ભક્ત ચિંતામણી, એ ભક્ત ચિંતામણી અંતર્ગત પરચા પ્રકરણ એની કથા શ્રવણ આપણે કરવાનું છે. તો પ્રથમ આપે એ કથામાં ડૂબકી મારી એના પહેલા જે ગ્રંથની રચના કરી છે એવા સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી સંક્ષેપમાં આપેનું થોડુંક જીવન ચરિત્ર જોઈએ. જેમ નક્કી કર્યું હતું એ પ્રમાણે ઇંગ્લિશમાં પણ થોડીક ભાષા વાપરશું, because online hopefully English speaking Haribhaktas will also be watching. And as we all know, during the COVID-19 lockdown, through SSYM Digital, we have been having sessions for different age groups where youths of different age groups come online and do satsang. They discuss on particular topics. During a Patotsav weeks of Mandirs, what we have decided is that instead of individual topics discussion, Haribhaktos of all ages will tune in and participate in the Patotsav, participate in the listening of the kathas. So for that reason, both of us Santos will try our very best to explain what is being read in this katha and to make it as simple as possible for all the Haribhaktos. એટલે જે વડીલ હરિભક્તો જે આ દર્શન કરતા હશે અને શ્રવણ કરતા હશે, જે મેં કથામાં વાંચી એ તો ગુજરાતી જ છે, એટલે એ ધ્યાન દઈને તમે સાંભળશો એટલે ગુજરાતી તમે સમજી જ જાશો. અને જે વિશેષ વિશ્લેષણ કરશું ઇંગ્લિશમાં કરી તો એ આપણા યુવાન હરિભક્તો ભાઈઓ બહેનો એના માટે પણ એને લાભ મળે, તો એવો પ્રયત્ન આપણે કરશું. So Bhakta Chintamani is the scripture we will be reciting. Within that Bhakta Chintamani there is a chapter called the Parcha Prakaran, which basically Nishkulanand Swami has described the miracles that Bhagavan Swami Narayan has performed. Before we dive into the katha, we will briefly look at the life of Nishkulanand Swami. Nishkulanand Swami was born in Saurashtra in India, in a village called Sekhpat. Originally he was called Lalji. Their livelihood was carpentry, and that is why his second name was Suthar. So Lalji Suthar is how he was famously known as. His father was called Rambhai. His mother was called Amrutba. Now, from a very young age, Lalji Suthar was a great devotee. He was very adamant to follow his dharma. He was quite detached from worldly pleasures.
એને આત્મજ્ઞાન હતું. He had the knowledge of his true identity, the identity of him being Atma and not the body, the true knowledge of Paramatma. Even though Lalji Suthar did not wish to marry, he did not wish to go into the ashram of householders, grastashram એને પ્રવેશ કરવાની ઈચ્છા ન હતી. But due to the pressures of his parents, he did marry. But fortunately, he got married to a lady who was herself a very devout wife, Pativrata. એનું નામ હતું કંકુબાઈ. Lalji Suthar had two sons, Madhavji and Kanji. Now, in his day-to-day work, he would live as though he was beyond his body. He would do all his actions, he would perform all his responsibilities, but he would not be attached to it. He was like Janak Raja. Janak Raja was a king, but he was not attached to his kingdom. He was not attached to his royal affairs. He was not attached to his family, but yet he was able to perform all his duties. That was the uniqueness of Lalji Suthar. Now, even though Lalji Suthar did fulfilled all his responsibilities of his family, of his work, Lalji Suthar was able to take time out for satsang. Bhakto, this is something that we need to learn. All day, Lalji Suthar would work, but in the evening, he would go nearly 12 miles away to a village called Bhadra. Why? Because in Bhadra, there lived another Bhakta. His name was Mood Sharma. Now, Mood Sharma later on became Gunatitananda Swami. Lalji Suthar, as we know, became Nishikorananda Swami. But both of them, before they became sadhus, they did great satsang with each other. Lalji Suthar would go to Bhadra, and sometimes Gunatitananda Swami would come there to his village. Both of them, throughout the night, they would talk about Bhagwan. They would talk about the temporary happiness of this world. They would talk about the true identity as the Atma. They would talk about the Mahima, the greatness of Bhagwan. Throughout the night, without sleeping, they would just talk about satsang. So, when you desire for satsang, this goes to show that even though you have 24 hours in a day, you can take time out to do satsang. It wasn't as though they did not have time. It was not as if they were not doing any work like we do in this day and age. People usually say that we don't have time. We are too busy. We live in a modern age of IT, technology, where life is so fast. But if you really desire something, then you can take time out to do that. Now, like I said, Lalji Suthar did not wish to marry. He wanted to live a life of detachment. He wanted to live a life of ascetic. Now, Lalji Suthar was the Sishya of Ramanand Swami. On numerous occasions, Lalji Suthar requested Ramanand Swami to make him a sadhu because of his vairagya towards the world, towards sansar. Ramanand Swami could see that Lalji Suthar
was quite adequate, was quite suitable to become a sadhu. But Ramananda Swami was antaryami. He knew what was going to happen in the future. He knew that this was not the time for Lalji Sudhar to become a sadhu, but when Bhagwan will come upon this earth, Bhagwan Swami Narayan himself will make him his own sadhu. એટલે ઘણી વખત રામાનંદ સ્વામી લાલજી સુથારને કહેતા હતા કે જરૂર જ્યારે તમારી પડશે ત્યારે અમે તમને બોલાવી લેશું અને અમારા સાધુ કરશું. તો આવી રીતે આશ્વાસન રામાનંદ સ્વામી આપતા. And as we know, later on, Swami Bhagavan took Lalji Suthar in his shelter in the village of Adhoi and gave Lalji Suthar the diksha of a sadhu. He named him Nishikuran Swami, and at that time, Lalji Suthar, એટલે કે Nishikuran Swami, remained in Adhoi and composed the Yamdanda. Throughout his life, now he is known as Nishikuran Swami, he composed many scriptures. When he wrote the Yamdanda, which describes the Yampuri, which describes hell, Sriji Maharaj listened, he read the Yamdanda, and he knew that Lalji Suthar or Nishikuran Swami will be able to compose many more scriptures. Throughout his life, Nishikuran Swami composed exactly 23 scriptures, and Bhakti Chintamani is one of them. And to his credit, Nishikuran Swami has more than 3,000 kirtans. Imagine that. 3,000 kirtano, 23 scriptures. It goes to show how much love Nishikuran Swami had for Maharaj. Now remember, Nishikuran Swami was not educated. He was not learned. But still, he was able to compose so many scriptures and so many kirtans. Even to this day, when poets read Nishikuran Swami's works, they are amazed to what he has written. કેટલા એવા શબ્દો વાપર્યા હોય, કેવી ભાષા વાપરી હોય, કેવા ઉદાહરણો વાપર્યા હોય, તો આજના કવિઓ પણ આશ્ચર્યને પામે કે આવી અદ્ભુત રચના. And somebody who was not educated, but this was purely a miracle, if you like. એક આશ્ચર્ય જ કહેવાય કે ભગવાન સ્વામિનારાયણની કૃપાથી Nishikuran Swami was able to write so many scriptures and of such quality. The Bhakta, that was in brief the life of Nishikuran Swami. Briefly, we are going to read Bhakta Chintamani, and the beauty, the mahima of Bhakta Chintamani is such that even Nishikuran Swami writes, Ganga unmat tire che gamare pur pavitra gaddu namare ત્યાં ભાવે શું કથા આ ભણી રે ભક્ત પ્રિય ભક્ત ચિંતામણી રે. This Bhakta Chintamani is a scripture that it will be loved by devotees. One who is a devotee, not one who is a worldly person, but one who is truly a devotee of Bhagwan Swami Narayan will cherish this Bhakta Chintamani. Nishikuran Swami wrote this Granth, the scripture, in Gadada, in Lakshmi Vadi. There he had one small room in which he remained and composed this beautiful Granth. And this Granth was written during Bhagwan Swaminarayan was present on this earth, and
He had listened to the writings of Bhakta Chintamani. Nishikarananda Swami writes in the Bhakta Chintamani itself, છે આ ભક્ત ચિંતામણી નામરે જે જે ચિંતવે તે થાય કામરે હે તે ગાય સુણે જે આ ગ્રંથ રે તેનો પ્રભુ પૂરે મનોરથ રે સુખ સંપત્તિ પામે તે જન રે રાખે આ ગ્રંથ કરી જતન રે. Nishikarananda Swami describes the greatness of Bhakta Chintamani. Bhakta Chintamani, two words. Bhakta means devotee and Chintamani means a wishing stone, a philosopher's stone. It's a medieval stone. Whoever was in the ownership of a philosopher's stone would be able to desire anything he desired. He would be granted with anything that he desired. That is the nature of a wishing stone. So આ ભક્ત ચિંતામણી, ભક્ત જે ચિંતવે, whatever he desires or whatever she desires, that desire is able to be fulfilled through this scripture. Whether the bhakta desires for sukh, whether the bhakta desires for his or her hardship to be destroyed, whether that bhakta desires for money, for wealth, then that bhakta will be granted with whatever he or she desires. એવો અદ્ભુત ભક્તો આ ભક્ત ચિંતામણી છે. So within the Bhakta Chintamani, Nishikarananda Swami describes how Bhagwan Swami Narayan incarnated upon earth. Then he describes the charitras of Bhagwan Swami Narayan. And then towards the end, Nishikarananda Swami describes the miracles that Bhagwan Swaminarayan had performed through his devotees. And that chapter, the final chapter of Bhakta Chintamani, is called the Parcha Prakran. And it is that chapter, Parcha Prakran, which we will listen to for the next 7 days. So Bhakto, let's divulge into the beautiful Parcha Prakran. દેશ દેશના દાસના લખિયા ગામ ને ગામ હવે લખવા પરચા મારા હૈયામાં ઘણી હામ પ્રભુતિયા પ્રભુતાઈની આશ્ચર્ય ન મળે કાઈ પૂર્ણ કામ પુરુષોત્તમ સર્વે સામર્થિ જે માઈ. તેહ પ્રભુજી પ્રકટી કર્યા બહુ બહુ કાજ લૌકિકમાં અલૌકિક લીલા દેખાડી મહારાજ. Nishikarananda Swami writes that so far I have written many names of villages that Maharaj had visited, that so many Hari Bhaktos lived in. But now I would like to describe a few miracles, parchao, that Bhagwan Swaminarayan had performed. સમયા સદાવ્રત મહી અખોટ રહ્યા જે અન્ન મહારુદ્ર અતિરુદ્ર આપે કર્યા વિષ્ણુ જગન. Bhagwan Swaminarayan performed so many celebrations, and in those celebrations, in those festivals that Bhagwan Swaminarayan performed, he invited thousands, hundreds and thousands of Hari Bhaktos throughout India. Now Maharaj
would immediately ask the Santos and the Hari Bhaktos that we want to perform an event. Now, a simple event like a Patotsav would take so many months to organize. But Maharaj would say, Santo, I want to do this yagna. And he would want to invite so many Brahmins, so many devotees. He would say, tomorrow we want to do this. Now, in a short period, he would organize the Utsav. Now, even though it would be a short period, thousands of people would come. But in such yagnas, in such utsavs, there was never a case where there was short of food. Even though so many bhaktos arrived, જે જમવાનું બનાવ્યું હતું એના કરતા માણસો કરતા વધુ ને વધુ બચ્યું હતું. તો આવા અદ્ભુત ઐશ્વર્યો મહારુદ્ર અતિરુદ્ર આવા યજ્ઞો વિષ્ણુ યજ્ઞ કર્યા હતા તો એમાં કોઈ દિવસ વિઘ્ન આવેલું નહીં. તેહ મહી તલ ભારની વળી નાવી ખર્ચતા ખોટ વિના નાણે જગ જાણે વિપ્ર જમાડ્યા કોટ. So all these utsavs were a miracle in themselves. Nishikori Swami goes on to describe a miracle that occurred with a bhakta called Patotsav. તેહ વિના જે પરચા અન્ય કહું સાંભળજો સહુ જન. પ્રથમ પર્વત ભાઈની વાત કહું વર્ણવી તેહ વિખ્યાત. So Nishikori Swami is now describing the miracle that occurred with Patotsav. With Maharaj came a lot of Hari Bhaktas, a lot of Muktas from Akshardham. And Patotsav was one such Mukta from Akshardham. Now, Patotsav was from a gam called Agatrai. He was a farmer, he was a grasta. Now, according to his name, that was his quality. Just like a Parvat, just like a mountain, is so stable, is immovable. His faith in Bhagwan Swaminarayan, his staunchness, his stability in his dharma was like a Parvat, like a mountain. કણબી કુળમાં કારણરૂપ અતિ ઉત્તમ ભક્ત અનુપ સ્વામી રામાનંદજીને મળી જેની દેહ દશા દેહ ટળી. On meeting Ramananda Swami, Patotsav had become so much mesmerized in Bhagwan Swaminarayan. He was submerged in Bhagwan's Murti. Here Nishikori Swami describes him as Kanbi Kudma Karana Roop. Now Karana Roop means cause. Sarvana Karana Kone Kai? Bhagwan ne Kai. Now how can Patotsav be the cause of all? But because he was submerged in Bhagwan, it was as though he was in oneness with Bhagwan. એટલા માટે અહીં નિષ્કળન સ્વામી પર્વતભાઈને કારણ રૂપ કીધા છે કે ભગવાન કારણ છે, સર્વના કારણ ભગવાન છે, પણ એટલા બધા ભગવાનમાં ઈ સંલગ્ન હતા તો એ કારણ રૂપ છે. જેની વૃત્તિ અખંડ ભગવાનમય બની જાય તેનું દરેક કાર્ય યજ્ઞ બની જાય છે. જેવી રીતે ભૂદેવો યજ્ઞ કરતા હોય, મંત્ર બોલતા હોય અને હોમ કરતા હોય, એવી રીતે પર્વતભાઈ જ્યારે ખેતીનું કામ કરે અને બીજ વાવતા હોય ને તો બ્રાહ્મણો ભૂદેવની પેઠે એ બીજ વાપે જાણે કે હોમ કરતા હોય. અને ભક્તો, even though that task of sowing the seeds in a field is a mundane task, but Patotsav made that into bhakti. A mundane task became bhakti.
devotion. And this is something that we should imbibe in our lives. If you remember, a couple of weeks back, we had SSYM digital session, balancing act. And that session was about balancing our satsang life and our worldly life. We learned many techniques, many ways on how we can balance our satsang life and how we can balance our school or our work life. But one important factor that was discussed was about not actually keeping school life, work life separate to satsang, but to make it into one. So whether you're at work or whether you're at school, college, university, how can we make that your satsang? How can you make mundane tasks into bhakti? One of the Haribhaktas mentioned that when bhakti enters food, food becomes prasad. When bhakti enters hunger, hunger becomes a fast. When bhakti enters your home becomes your mandir. When bhakti enters your food, that becomes prasad. When bhakti enters your work, it becomes seva. So it is about involving satsang, is about involving Bhagwan with everything that you do, and that itself becomes satsang. A beautiful message there. So it's not the case that you always have to keep your satsang life separate and your work life separate. You have to, as a bhakta, make those two things as one. They're not separate. And Parvat Bhai did exactly that. Whatever he did in his life, he tried to make that into bhakti. સ્વામી રામાનંદજીને મળી જેની દેહ દશા તેહ ટળી પછી સ્વામી સહજાનંદ જેહ પૂર્ણ બ્રહ્મ પ્રગટ્યા તેહ તે પ્રભુ પ્રકટની મૂર્તિ તેથી ન રહેતી વેગળી વૃત્તિ. Ever since Parvat Bhai met Sahajanand Swami, he had his darshan. He would see Bhagwan Swaminarayan 24 hours. એના જ સતત દર્શન થાય એવી સ્થિતિને પર્વતભાઈએ પહોંચેલા હતા. એક વખત પર્વતભાઈ અને પત્ની ગઢપુરે આવેલા ઉત્સવ થતો હતો. તો એ ઉત્સવ દરમિયાન ઘણા બધા હરિભક્તો આવેલા, ખૂબ સત્સંગનો લાભ લેતા હતા. 7 દિવસનો ઉત્સવ પૂરો થયો ત્યારે મહારાજને ખબર પડી કે 7 દિવસ પર્વતભાઈ had not eaten anything. કાંઈ જમ્યા નહોતા. Maharaj thought that Parvat Bhai would be eating with his wife, and his wife thought that Parvat Bhai is doing samagam of Maharaj and Santo, so maybe he is eating with them. So nobody even asked Parvat Bhai, have you eaten? Did you have breakfast? Did you have lunch? Have you had your dinner? Nobody asked Parvat Bhai about food. And Parvat Bhai didn't even request or even think about food. When Maharaj found out, Maharaj apologized. But Parvat Bhai said, no need to apologize. 7 દિવસ જ્યાં સત્સંગ કર્યો ને એમ જ મને તૃપ્તિ થઈ ગઈ. એમાં મને કાંઈ ભૂખની ખબર ન પડી. So Parvat Bhai was able to feel fulfilled just through satsang, and he did not feel hungry at all. So that is how much Parvat Bhai was submerged into Bhagwan and satsang. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એક અદ્ભુત એના પર્વતભાઈના પ્રસંગમાં વાત કરે છે. તોય ઉપજો એમ વિચાર
કેવો હસે નૃસિંહ અવતાર, હતું અંતર એ વિચાર સમેતા, ગયા કૃષિ કરવાને ખેતા. Now, even though Parvat Bhai was able to see Bhagwan Swami Narayan 24 hours continuously, one day he thought to himself, what were the other avatars like? The other avatars of Swaminarayan Bhagwan when he became Nrisi avatar. What was he like? Now, Nrisi avatar is like half lion and half man. But I just can't imagine what that form of Bhagwan would be like. તો આ મનમાં સંકલ્પ કરે રાખી વૃત્તિ પ્રભુમાં એક તાર, સ્વામી સહજાનંદ મોચાર, જોઈ મહારાજ શ્રીની મૂર્તિ, સુખ સાગર સુંદર યતિ. પછી જોયું તેને આસપાસ, દીઠો અતિ અતિ પરકાશ, તેમ 24 જે અવતાર, દીઠા જુજવા રૂપયાકાર. So whilst Parvat Bhai was farming and he had his vrutti on Bhagwan Sahajanand Swami, all of a sudden around the murti of Sahajanand Swami he saw 24 avatars of Bhagwan. Adbhutane darshan thaya. So not only the form of Nrisi avatar, but he saw other avatars. Nishikori Swami લખે છે કે મત્સ્ય કચ્છ વરાહ નૃસિંહ વામન પરશુરામ અનઘ રામ કૃષ્ણ બુદ્ધ ને કલ્કી પુરુષ અવતાર અલૌકી સુયજ્ઞ પુરુષ જે અનુપ કપિલ દત્તાત્રેય સ્વરૂપ સનકાદિક ને બદ્રીપતિ મહાધ્રુવ વર દેણ મૂર્તિ પૃથુ ઋષભદેવ રાજન હયગ્રીવ હરિ ધારી તન હંસ મૂર્તિ ધનવંતરી આવ્યા વ્યાસ નારદ તન ધરી. તો આવી રીતે 24 અવતારના પર્વતભાઈને દર્શન થયેલા. હૈયે હરખ મુખ બોલે વાણી, દીધા દર્શન નાથ દયા આણી. પછી પ્રેમે શું લાગ્યા છે પાય, અતિ આનંદ ઉર ન માય. જોયા 24 રૂપ ચિંતવી, તેણે અતિ સુખ શાંતિ હવી. પછી પ્રગટ પ્રભુનું જે રૂપ, તેમ સમાણ સર્વે સ્વરૂપ. Parvat Bhai was over the moon on seeing this alaukik darshan, this divine darshan. And after a while, the 24 avatars submerged into Bhagwan Swaminarayan's murti. તે રૂપ રહ્યું હૃદય મોજાર, દેખે અંતર ભીતર બહાર. અર્ધ ઘડી તે અડગું ન રહે, તેથી સુખ છે જે ઈચ્છે તે લહે. જેમ ચિંતામણી હોય કને, જેહ ચાય થાય તેહ તને. લોક પ્રલોક અગમ ન રહે, જે જે આપે ઈચ્છે તેહ કરે. Parvat Bhai was able to see Bhagwan Swaminarayan continuously. And that murti is such. When you have that murti, whatever you desire, you are able to see. Whether it's the other forms of other avatars, whether they are the other worlds, whether you desire to see the other heavens of Bhagwan, then immediately you're able to see them. Vaikut, Golok, Svedvip, તેને દેખે જેમ સમીપ અક્ષરધામ આદિ લોક જેહે, દેખે સાંભળે કહે વળી તેહ. એમ પર્વતભાઈની દ્રષ્ટે નિરાવરણ આવરણ નહીં અષ્ટે, એ તો વાત અલૌકિક અતિ, લોક પરલોકે જેની ગતિ. પર્વતભાઈ અખંડ ભગવાન સ્વામિનારાયણની મૂર્તિને જોતા, અને જેવી રીતે મહારાજ વચનામૃતમાં વાત કરી છે, પ્રથમના વચનામૃતમાં
કે આ ભગવાનની મૂર્તિ એવી છે, ચિંતામણી તુલ્ય છે. અખંડ ભગવાનની મૂર્તિમાં મનની વૃત્તિ રાખવી એના જેવું કોઈ અઘરું સાધન નથી અને એના જેવી કોઈ અઘરી પ્રાપ્તિ નથી, મોટી પ્રાપ્તિ નથી. કારણ કે એ ભગવાનની મૂર્તિ ચિંતામણી તુલ્ય છે, એવી રીતે મહારાજે વાત કરી છે વચનામૃતમાં. અને જેને ભગવાનની મૂર્તિ રૂપી ચિંતામણી હાથમાં આવી તો એ જે ધારે એ જોઈ શકે છે, આત્માને પણ જોઈ શકે છે. તો આવી સ્થિતિને પર્વતભાઈએ પહોંચેલા હતા. એહ રીતે પરચા અગણિત થાય પર્વતભાઈને નિત, એ તો પરચો કયો મય એક, એવા બીજા થયા છે અનેક. નિષ્કળંદ સ્વામી લખે છે કે આ તો એક પરચો પર્વતભાઈનો મેં કહ્યો, પણ પર્વતભાઈને તો પ્રતિદિન આવા અનેક પરચાઓ થતા હતા. નિષ્કળંદ સ્વામી હવે સંતદાસજીના પરચા લખે છે. સંતદાસજી કોણ હતા? તો કળશમાં વિશ્વવિહારી લાલજી મહારાજ લખ્યું છે, સંત દાસજી સંત સુજાણ એવે અવસરે આવ્યા ડભાણ, બદ્રિકાશ્રમે રહેનાર ઘણા તીર્થ વિશે ફરનાર, શતાનંદ મુનિ પણ નામ, કરે સંસ્કૃત કાવ્યનું કામ, ગાય પ્રગટ પ્રભુના ચરિત્ર, જેની વાણી છે પરમ પવિત્ર, સત્સંગી જીવન ગ્રંથ જેહ, રચનાર શતાનંદ તેહ. Sant Dasji is none other than Shatanand Swami himself, who has composed Satsangi Jivan. Satsangi Jivan is one of the main scriptures of the Swaminarayan Sampradaya. So, Sant Dasji, he himself is Shatanand Swami. He was also a great Sant. If you read the Satsangi Jivan, you realize how great of a Sant Sant Dasji or Shatanand Swami was. Briefly, the life of Shatanand Swami. His father's name was Vishnu Dutt. His original name was actually Shatanand. And from a young age, he had the desire to see Bhagwan. He had read the 5th skand of the Bhagavad, and from that he realized કે ભરતખંડના રાજા ભગવાન નરનારાયણ દેવ છે અને ઉપાસના કરવા યોગ્ય શ્રી નરનારાયણ દેવ છે. So, because of this intense desire of having of the darshan of Narnarayan Dev, from a young age, Shatanand left home and went to Badrinarayan. There, for 6 whole months, Shatanand performed tapascharya. He read the 10th skand of the Bhagavad. He would only eat kandamud, and when he's not reading, he would perform tapascharya. For 6 months, he did this in Badrinarayan, in Badrikashram. On Kartak Sud Ekadashi, he performed upavas. Throughout the night, jagran karyu. So he stayed up, he sang the glory of Bhagwan. He read the Bhagavad, in which there is a description of the glory of Bhagwan Krishna. Throughout the night, he did this. The next day, Barasna Divse, he had the darshan of Bhagwan Narnarayan Dev. He had the darshan of Narnarayan Dev, and he requested that I remain with you and be able to sing your glory. Shatanand નરનારાયણ દેવને આવી વિનંતી કરી કે હું તમારી સમીપે રહું અને તમારા ગુણગાન કરું. At that time, Narnarayan Dev
said to Shatanand, I am very pleased upon you. Your request is a very good request. But at this very moment, I have incarnated on earth as Bhagavan Swaminarayan. At this very moment, I am in Gujarat. I am in Dabhang. So if you want to sing the glory of me, then sing the glory of Swaminarayan. Because we are indifferent. We are the same. So at that time, from the guidance of Naranadev, Shatanand left Badrinarayan, came down and came to Gujarat. Came to Gujarat and he met Bhagavan Swaminarayan in the barn where he was performing a yagna. At that time, he immediately took the refuge of Swaminarayan Bhagavan and he became his sadhu. અને મહારાજ એને દીક્ષા આપી અને નામ પાડ્યું શતાનંદ સ્વામી. So there's not much change in his previous name and his name as a sadhu. હવે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એ શતાનંદ સ્વામી અથવા સંતદાસ એનો પરચો લખે છે. વળી પર ચાવર્ણવી કહું અલૌકિક એહ સાંભળજો સૌ શ્રવણે કરી અધિક સ્નેહ. મોટા સંત મહારાજના છે શિરોમણિ સંત દાસ ફરે એકલા ઉતરે જેન નહીં જનમન ત્રાસ. માન્ય વચન મહારાજનું ધાર્યું અંતરે અનુપ તે દિનાતન્ય ભાન ભૂલી થયા તે તદરૂપ. તેની વાર્તા સાંભળો લખું છું લવલેશ જે દેહ છે તે સિદ્ધ દશા પામી ફરે છે ઉત્તર દેશ. ધન્ય ધન્ય સાધુ સંત દાસ જેને નહીં આતનય ધ્યાસ. પિંડ છતાં પામી સિદ્ધ ગતિ ફરે લોક પર લોકે સુમતિ. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી સંતદાસજીનો અદ્ભુત મહિમા અહીં ગાયેલો છે કે સર્વે સંતોમાં સંતદાસ શિરોમણી સંત હતા. અદ્ભુત સ્થિતિને પામેલા હતા. દેહથી પર હતા. દેહને શું થતું, દુઃખ આવે સુખ આવે એનું કાંઈ ભાન ન હતું. કેવળ મહારાજની આજ્ઞાથી પોતે એકલા ઉત્તર પ્રદેશમાં વિચરણ કરતા અને ભગવાનનું સ્વરૂપ મુમુક્ષુઓને ઓળખતા હતા. તો એ સંતદાસ સિદ્ધ ગતિને પામેલા હતા. તો એક વખત જ્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભુજમાં પધારેલા હતા ત્યારે સંતો અને ભક્તો હમી સરોવરમાં સ્નાન કરવા માટે ગયેલા હતા. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી હરિસ્મૃતિમાં પણ આનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. સંત દાસ પ્રગટ પ્રતાપે અચરજકારી છે ગયા જળમાં નાવા આપે અચરજકારી છે. દીદી જળમાં ડૂબકી દાસે અચરજકારી છે. નિસર્યા નર નારાયણ પાસે અચરજકારી છે. મહારાજ ભુજમાં છે. સંતો બધા હમી સરોવરમાં આવ્યા અને સાથે સંતદાસ પણ છે. પાણીમાં સ્નાન કરે છે. થોડીક વાર જળ ક્રીડા
મહારાજ અને સંતો ભક્તો કરી ત્યાર પછી બહાર નીકળ્યા, પોતપોતાના કપડા પહેર્યા, પણ એક ધોતિયાની જોડી વધેલી. સંતો પૂછવા લાગ્યા કે આ ધોતિયાની જોડી કોની છે? ત્યારે જોયું કે સંતદાસ હજી પાણીમાંથી નીકળ્યા નથી. ચિંતા કરવા લાગ્યા કે અરે સંતદાસ હજી નીકળ્યા નથી, ડૂબી તો નથી ગયા ને? ભક્તો ત્યારે મહારાજ અંતર્યામી તો જાણી ગયા હતા કે સંતદાસ તો અહીંથી બદ્રિકાશ્રમમાં ચાલ્યા ગયા હતા. ત્યારે બધે ભક્તો અને સંતોને મહારાજ વાત કરી કે ચિંતા ન કરો, તમે શોધશો તો મળશે નહીં. અત્યારે સંતદાસ પોતે દેહ છતે, અહીં દેહ હોય અને આત્મા પહોંચી જાય એમ નહીં, પણ દેહ છતે સંતદાસ બદ્રિકાશ્રમમાં પહોંચી ગયેલા. આવું અદ્ભુત આશ્ચર્ય ત્યાં બધાને જોયામાં આવેલું. એક વખત મહારાજે સંતદાસજીને કામરૂ દેશમાં દલુજીને મળવા મોકલ્યા અને ત્યાં અદ્ભુત આશ્ચર્ય થયું. એની વાત નિષ્કુળાનંદ સ્વામી હવે કરે છે. તેને કૃપા કરી કઈ કૃપાળુ, દેખી આવો દલુજી દયાળુ. ત્યાં જાવું તો અવશ્ય મારે, સરશે અર્થ તે ગયે તમારે. કહેજો અહીંની સર્વે વાત, સુણી દલુ થશે રડિયાત. બીજા મુક્ત ત્યાં શતદશ, એક બાઈ સુંદર સુજશ. Now once Bhagavan Swaminarayan requested Sandas to go to Kamru Desh, that's in the north of India, and to meet a devotee called Daluji and other Haribhaktos, about 16 of them. One of them was a female, and to go there, meet them and talk to them about what's happening here in satsang. Now Maharaj said, we wanted to go ourselves, but it seems that I won't be able to go, but instead of me, you are to go there and meet Daluji. તેને કહેજો આશીર વચન, જાઓ વેગે શું વેલેરા જન. સુણી વચન ચાલ્યા સંતદાસ, દૂર દેશમાં દલુજી પાસ. અતિ અગમ વિકટ વાટ, ઘણો નદીના ઓઘટ ઘાટ. નરતને ત્યાં ન જવાય, વાટે મનુષ્ય મનુષ્યને ખાય. Simply because Bhagavan Swaminarayan ordered Santas, he left. He left, but he did not even think about his journey. In fact, the journey to this place was extremely difficult. Here Nishikori Swami says that there are so many rivers in the way that you need to cross. There are even people that eat other people. So the journey was so hazardous, so risky, but still, because of the order of Bhagavan Swaminarayan, he set off. ત્યાં ચાલ્યા સંતદાસ જન, માની મહાપ્રભુનું વચન. કરી ઈચ્છા ને મીચી છે આંખ્યો, ઉડ્યું પંડ આવી જાણે પાંખો. Sandas came across a river and he didn't know how to cross it. So he just sat down, closed his eyes and thought about Bhagavan Swaminarayan. Immediately, he began flying in the sky as though he had got wings. And in a short while, he reached the place. અને દીઠા દલુજીને મુક્તે સોતા ઉઠી આવ્યા સામા સંતદાસ, હેતે મળીને બેસાડ્યા પાસ. A journey that would otherwise take so many months, he immediately reached there in a matter of few minutes. ત્યાં પહોંચ્યા, દલુજી સંદાસને જોયા એટલે સામે આવી અને સન્માન કરેલું છે, એની પૂજા કરેલી છે, ભાવથી એને
આવકાર આપ્યો છે, ભોજન કરાવેલું છે અને બંને એકબીજાની પાસે બેઠેલા છે. દલુજી સંદાસને પ્રશ્ન પૂછ્યા ત્યારે સંદાસ બધી વાત સજાનંદ સ્વામીની વિશે વિસ્તારપૂર્વક કરેલી છે. બોલ્યા સંતદાસ શું હું કહું, આજ વાવરે સામર્થ્ય બહુ, પાપી પામર જીવ જે જગે, તાર્યા કોટી ને દીઠા મેં દ્રગે, દ્વિજ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શુદ્ર કોઈ, થાય સમાધિ સ્વામીને જોઈ. This time round, Bhagwan has come as Swaminarayan himself and he's using all his strengths, all his powers. Whether it is a sinner or whether it is a bhakta, Bhagwan grants them divine darshan, gives them samadhi. Whether they are children, whether they are women, men, whoever comes in the refuge of Bhagwan Swaminarayan, there they are liberated. હોય કોઈ નર વળી નાર, વર્તે પિંડ બ્રહ્માંડ ને પાર, બહુ શાસ્ત્રે સાંભળી મેં વાત, પણ આજની વાત અખ્યાત. We have heard so many miracles in the past from scriptures, but this time round, the way Bhagwan in this avatar is granting mumukshus that liberation, salvation is just incredible. ત્યારે દલુજી કહે સુણો સંત, આજ આવ્યા પોતે ભગવંત, બીજા થાય કોટી અવતાર, તેનું કારણ છે નિરધાર. એવી કરી પરસ્પર વાત, સુણી સહુ થયા રડિયાત, એમ વાત કરતા ઉલ્લાસે, રહ્યા 6 માસ દલુજી પાસે. So Daluji in fact knew who Swaminarayan was. And that was because Daluji was a mukta himself. In fact, the other 16 and the lady that was with Daluji, they were all from Akshardham. So Daluji revealed to Sandadas that this Swaminarayan, Sriji Maharaj, is no ordinary person. He is in fact the Bhagwan who has taken all the previous avatars. So, Sandas, do not underestimate Bhagwan Swaminarayan. Sandas remained with Daluji for 6 months. પછી દલુજી કહે સુણો જન, જાઓ ત્યાં કરો દર્શન, જે છે તે ત્યાં જ છે તમે જાણો, એથી અધિક નહીં પ્રમાણો. So everything that you have to attain is everything at the feet of Swaminarayan Bhagwan. So go there now and just remain with Swaminarayan. પછી સંત દાસે શીખ માંગી, ચાલ્યા વેગે વળી બળ ભાગી. આવ્યા સ્વામી સહજાનંદ પાસે, કર્યા દર્શન સંત દાસે. પછી કરી દલુજીની વાત, સાંભળી મહારાજે સાક્ષાત. દલુજી તે મુક્ત અવતાર, એક ભાઈ પણ નિરાધાર. દિવ્ય મૂર્તિ એ જાણજો દોય, અન્ય જનને ભેટ્ય ન હોય. તેના દર્શન કર્યા સંત દાસે, રહી પોતે 6 માસ પાસે. When Sandadas arrived back with Maharaj, Maharaj revealed to him that Daluji and the lady were actually muktas. Normal people are not able to see them, but you are able to see those divine people. એ તો પરચો કયો મેં એક, એવા બીજા થયા છે અનેક. પછી રહ્યા ત્યાં કઈ દાન, વળતા એમ બોલ્યા ભગવાન. સંત દાસને કયો સાનમાં, જાઓ તમે બદરી વનમાં. નર નારાયણ ઋષિરાય, જે રહ્યા છે બદ્રીવન માયા. એક રૂપ અમારું છે એહ, બીજું પ્રગટ દેખો છો તેહ. બહુ રૂપે બહુ ધામે રહું છું, ત્યાંના વાસીને સુખ દઉં છું. Nishikori Swami now writes another parcho of Sandas. Once Bhagwan Swaminarayan told Sandas to go to Badrikashram, where resides Nar Narayan Dev. He said, "Ke
one of my form is there, the other form you see in front of your eyes. Now, Bhagavan Swaminarayan wanted Sant Das to realize the mahima of all the Rishi Munis that reside in Badrikashram. Now, Badrikashram is a heaven, right? Even though it's on this planet, it's still divine. It's beyond what the normal eyes can see. It's beyond where one can normally reach. પણ આજે ભગવાન સ્વામિનારાયણ સંત દાસને આજ્ઞા કરે છે કે બદ્રિકાશ્રમમાં ત્યાં જાઓ. ભગવાનની આજ્ઞા થઈ એટલે સંત દાસ ચાલી નીકળ્યા છે. પછી ચાલ્યા ત્યાંથી સંત દાસ નર નારાયણ ઋષિ પાસ. એ તો વાત છે આશ્ચર્યકારી, જોજો સહુ અંતરે વિચારી. આ દેહે જે જાવું ઉત્તર દેશ, હિમાદ્રી પર કરી પ્રવેશ. તે તો આ શરીરે ન જવાય, જાય તે તો ઈશ્વર કહેવાય. એવી સામર્થિ જે થકી આવે, તે તો સર્વનું કારણ કાવે. તેની આજ્ઞા લઈ સંત દાસે, ચાલ્યા ઉત્તરખંડે ઉલ્લાસે. અતિ વસમાં વિકટ ઘાટ, તન ધારીને નહીં જાવા વાટ. એવી વાટે ચાલ્યા વિતરાગી, ગયા હિમાળા પર સુભાગી. Just on the order of Bhagavan Swaminarayan, Sant Das set off to go to Badrikashram. Here Nishikori Swami writes that a normal person cannot attain Badrikashram. And particularly in this human form. સમાધિ જ્યારે થાય ત્યારે દેહ તો એક ઠેકાણે હોય અને જીવ છે એ ધામમાં પહોંચે કે અન્ય લોકમાં પહોંચે. પણ આ તો દેહ છતે સંતદાસ નીકળી ચૂક્યા છે. Nishikori Swami writes that if one is able to reach Badrikashram, then he must be God himself. And the trek to Badrikashram is so difficult. Not like as it is now, tarmac roads. But in those days, the roads were not tarmac, પણ બહુ વિકટવાળા હતા. So, Sandas has left and he reaches a nadi, he reaches a river, which is very difficult to cross. પછી આવી ત્યાં પથરા નદી, તન ધારી તરે નહીં કદી. ધાતુ કાષ્ટાદિક વસ્તુ કાંઈ થાય, પથ્થર પડે પાણીમાં. He reached a river which was quite special in itself. Nishikori Swami writes, anything that falls in that river becomes a stone. Whether it's stick, whether it's plants, whether a person falls in the nadi, it becomes a stone. So there Sant Das was faced with another difficulty. How does one cross this river in order to reach Badrikashram? And at that moment, 4 ઋષિ મુનિ આવેલા છે. કહે ક્યાં જાવું મુનિ જન, મુનિ કહે જાવું બદ્રિકાવન. કહે ઋષિ ચાલો અમસાથ, નીચો આંખ્યો ઉતરીય પાથ. When these strangers in the form of 4 ઋષિ munis came and asked Sant Das, where do you want to go? Sant Das said, I want to go to Badrikashram. So the ઋષિ munis told Sant Das, close your eyes and come with us. When he did that, immediately they reached Badrikashram in a matter of seconds. And there Sant Das saw the beauty of Badrikashram. ત્યાં નરનારાયણ દેવના દર્શન થયા, બદ્રી વનના દર્શન થયા. કહે નરનારાયણ નાથ, શું કરે છે હરિ ઋષિ સાથ. કહે સંતદાસ, શું હું કહું, આજ વાત અલેખે છે બહુ. નરનારાયણ દેવ સંતદાસને સન્માન કર્યા છે. પૂછ્યું છે કે what is Bhagavan Swaminarayan doing on earth? And again, Sant Das describes all the miracles that Bhagavan Swaminarayan is performing in the Sampradaya. At that time,
Narayan Bhagwan describes to Santadas what type of things Rishi Muni do in Badrikashram. બેઠા સુભાસને બેઉ વીર આવ્યા દર્શને મુનિ સુધીર નયણા ભરીને નિરખ્યા નાથ પછી મળ્યા સંતદાસ સાથ. આમ વાતો કરતા જાય છે અને ત્યાં સંધ્યાનો સમય થયો અને બધા ઋષિ મુનિઓ આવવા લાગ્યા અને એ ઋષિ મુનિનું વિવરણ નરનારાયણ દેવ કરે છે. કોઈકને વીતે વર્ષ 12 ત્યારે એક દિન કરે આહાર, કોઈકને વીતે 6 વર્ષ ત્યારે લાગે છે ભૂખ ને તરસ, કોઈક જમે વર્ષે 1 6 માસવાળા છે અનેક, કોઈ કરે છે મહિને આહાર પક્ષવાળા હજારો હજાર, સર્વે જન સમાધિએ સુખી કોઈ રીતે ઋષિ નથી દુખી, સર્વેના છે તપમય તન અંતર્વૃત્તિએ કરે ભજન. Narayan Dev describes that some of these Rishi Munis only eat once a year. Some of them only eat once every 6 months. They do tap. And even whilst they do tap, penance, they don't feel hungry. They don't feel any pain in their bodies. જ્યારે ઈચ્છે અન્ન જળ જેહ આપી જાય સીધી સદ્ય તેહ, એમ વાત કરી નરવીરે સુણી સંતદાસજી સુધીરે. તો આવી રીતે અદ્ભુત જે ઋષિ મુનિઓનું વિવરણ નરનારાયણ દેવ કર્યું એ સંતદાસ સાંભળ્યું. ત્યાંથી સંતદાસજીને માનસરોવર જવાનો સંકલ્પ થયો. તો માનસરોવર માટે જવાની આજ્ઞા જ્યાં લે છે ત્યારે નરનારાયણ દેવ એમ ભલામણ પણ કરી કે ડોન્ટ bathe in માનસરોવર એટલી આજ્ઞા કરી. ત્યારે સંતદાસ with the ઋષિ મુનિઓસ they went to માનસરોવર, but માનસરોવરમાં સંતદાસ સ્નાન કર્યું. He forgot what Narayan Dev had told him. Because of the cold water, સંતદાસ બેભાન થઈ ગયા. He fainted. પાછા ઋષિ મુનિઓ સંતદાસને લઈ આવી અને બદ્રિકાશ્રમમાં લાવ્યા અને પછી તાપણી કરી અને સંતદાસને પાછા જાગતા કર્યા છે. તો આવી રીતે અદ્ભુત સંતદાસ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણના કૃપાથી એનો ઐશ્વર્યથી પરચાઓ પૂરવેલા છે. આવા અદ્ભુત અનેક સંતદાસને પરચાઓ થયેલા છે. તો ભક્તો અત્યારે અહીં કથાનો સમય થઈ ગયો છે. તો અન્ય જે શ્રીજી મહારાજ સંતદાસ દ્વારા પરચાઓ પૂરેલા છે એની કથાઓ આપે આવતીકાલના કથા પ્રસંગની વિશે સાંભળશું. પણ અત્યારે કથાનો સમય થયો છે તો ભગવાનના મંગળમય નામઘોષની સાથે કથાના અહીં જ વિરામ કરશું. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય, શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. ભક્ત ચિંતામણિરયમ ભૂયાત કાંક્ષિત સિદ્ધયે યસ્ય ભક્તિ તરંગે શૂરમતે હંસ મંડલે. અતિ પરમ પવિત્ર શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજના સાનિધ્યની અંદર મહાગ્રંથ આપણા સત્સંગનો કહી શકાય તેવી શ્રીમદ ભક્ત ચિંતામણીની કથાનું રસપાન કરાવી રહેલા પરમ પૂજ્ય વક્તા મહોદય શ્રી શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી ઘનશ્યામ પ્રસાદ સ્વામી તેમજ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી જ્ઞાન સ્વરૂપ સ્વામી અને સર્વે ઓનલાઈન વ્યુઅર સત્સંગી ભાઈઓ બહેનો આપ સર્વને ભાવથી જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. આપણા ભક્ત ચિંતામણી સપ્તદિનાત્મક કથા પારાયણનો આ પ્રથમ દિવસ અને સાંજની કથા એની અંદર સંતોએ ખૂબ સરસ રીતે આપણને કથા વાર્તાનો લાભ આપ્યો. સંતોના ચરણોની અંદર આપ સર્વ હરિભક્તો વતીથી હું કોટી કોટી વંદન કરું છું અને આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને વિઘ્ન વિનાયક દેવના ચરણમાં પ્રાર્થના કરું કે આપણા 7 દિવસ એ ખૂબ સુંદરમય રીતે નિર્વિઘ્નપણે એ પૂર્ણ થાય અને રવિવારના રોજ આપણે પૂર્ણાહુતિનો દર્શન કરી મહારાજના અભિષેક કરી અને વિવિધ નાના મોટા કાર્યક્રમોની ઉજવણી કરી અને આપણા પાટોત્સવને પૂર્ણ કરીએ. ભલા ભક્તો, વિશેષ આનંદની વાત તો એ છે કે ઈસ્ટ લંડનના પાટોત્સવની સાથે સાથે
આપણે શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ISSO શ્રીધામનો 25મો તેમજ ગેટવીકનો 14મો અને બ્રાઇટનનો 21મો પાટોત્સવ ઉજવીએ છીએ. એ આ દુઃખદ સમયની અંદર એક સુખદ વાત છે. એ જાણીને ખૂબ આનંદ થાય. અમને પણ આવું સૌભાગ્ય ક્યારેય મળ્યું નહોતું કે આપણે અલગ અલગ મંદિરોનો સાથે મળી અને પાટોત્સવ ઉજવીએ. તો એમનો પણ આપણે આ પ્રસંગે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ વ્યક્ત કરીએ. વધારે સમય ન લેતા આપણા સૌના માવેતર સમાન પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી શ્રી એમની આશીર્વચનથી આપણે આ મંગલાચરણ રૂપ કથાની શરૂઆત કરીએ. તો હું વિનંતી કરું કે પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી શ્રી એમના આશીર્વચન આપણને સર્વને ધ્વનિ મુદ્રણના માધ્યમથી સાંભળવા મળે. પૂજ્ય મહંત સ્વામી શ્રી ધર્મનંદન દાસજી સ્વામી, ભુજ મંદિર. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. ઇષ્ટ મંડળના સર્વે હરિભક્તોને મારા ભાવપૂર્વક ઘણા ઘણા જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. આ વર્ષે કોરોના કારણે ત્યાં મંડળના સંતો કોઈ આવી શક્યા નથી. ત્યાં 2 સંતો છે. હવે 2 સંતો કદાચ ત્યાં આવે અને ઉત્સવ ઉજવે તો તમે એની સાથે સંપર્ક કરીને ઉત્સવ ઉજવજો. અને અમે તમને ઘણા આશીર્વાદ આપીએ છીએ કે ત્યાંના હરિભક્તો એટલે ઈસ્ટલન્ડના સમગ્ર હરિભક્તોએ આ જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ ઉજવવાનો અને ધામધૂમથી ઉજવો છે એવું તમે મનમાં જે નક્કી કરેલું છે તે સારી રીતે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ તમારા પ્રસંગને એટલે એ ઉત્સવને ખૂબ પ્રેમથી અને સુખ ભાવથી તમે તો એ પ્રમાણે તમે બધા ઉત્સવ ઉજવો છો. દર વર્ષે આવતા બધા ઉત્સવશો, એમાં કોઈ શંકા નથી અને કોઈ વિઘ્ન પણ આવવાનું નથી. તમે સારી રીતે ઉત્સવ ઉજવજો અને ભગવાનને આપણે રાજી કરવાને માટે આવા પ્રસંગો આવ્યા છે. અને શ્રીજી મહારાજે એમ કહ્યું કે જન્માષ્ટમી, પ્રબોધની એકાદશી, રામનવમી એ બધા ઉત્સવ છે. એ ઉત્સવ તમે સારી પેટે ઉજવજો અને મહારાજે આજ્ઞા કરી છે તો એ પ્રમાણે તમે બધા ઉત્સવ ઉજવો છો. દર વર્ષે આવતા બધા ઉત્સવો તમે સારી પેટે ઉજવી રહ્યા છો તો એનાથી ભગવાનની આપણા ઉપર ખૂબ રાજીપો છે. ભગવાન એમ જાણે છે કે અમારી આજ્ઞા પ્રમાણે આ બધા સારી રીતે ઉત્સવ ઉજવે છે ભેળા મળી કરીને, તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. એવી રીતે ભાવનાથી તમે બધા ઉત્સવ ઉજવો. એમાં અમે પણ સાથે રહેલા છે અને સાથે રહી કરી અને ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી અને ખૂબ અમારા રૂડા આશીર્વાદ છે કે તમે જણે કરીને આવા કામ પ્રસંગો તમારા વ્યવહાર કાર્ય છોડી કરીને પણ આવા ઉત્સવ ઉજવો છો એ ખૂબ ખૂબ તમને ધન્યવાદ છે. એમ અમારી ખૂબ ખૂબ ભગવાન પાસે પ્રાર્થના છે અને તમને ભગવાન ખૂબ આર્થિક સ્થિતિ પણ સુખિયા રાખે અને આવા ઉત્સવો તમારા હાથે ઉજવાતા રહે એવી અમારી ભગવાન પાસે પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. બોલો નરનારાયણ દેવની. ખૂબ સરસ પૂજ્ય મહંત સ્વામી શ્રી એમના આશીર્વચનનો આપણે લાભ માણ્યો. અને આ રીતે પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય મહારાજ શ્રી કૌશલેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ અમદાવાદ ગાદી, પૂજ્ય મોટા મહારાજ શ્રી તેમજ સમગ્ર ધર્મકુળ પરિવાર એમનું પણ આ પ્રસંગે આપણે સ્મરણ કરીએ છીએ. તેમજ વડતાલ વિહારી હરિકૃષ્ણ મહારાજ, લક્ષ્મીનારાયણ દેવ ગાદી પીઠાધિપતિ પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય મહારાજ શ્રી રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ અને સમગ્ર ધર્મકુળ પરિવાર એમનું પણ આ પ્રસંગે આપણે સ્મરણ કરીએ. અને આપણા સર્વના વડીલ અને માવેતર સમાન એવા પરમ પૂજ્ય સદગુરુ મહંત સ્વામી શ્રી ધર્મનંદન દાસજી સ્વામી અને તેમજ પુરાણી પ્રેમ પ્રકાશ દાસજી સ્વામી, પૂજ્ય જાદવજી ભગત તેમજ સમગ્ર સંત મંડળ એમને પણ આ પ્રસંગે સ્મરણ કરીએ. આપણે કુંભ ઉત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ. એ ખૂબ વિશિષ્ટ ઉત્સવ ઈસ્ટ લંડનની અંદર દર વર્ષે ઉજવાય છે. કદાચ ઓનલાઈન જોઈ રહેલા શ્રોતાઓને આ નવો લાગશે, પરંતુ ઈસ્ટ લંડનના હરિભક્તો આનાથી ખૂબ જાણકાર છે. તો આપણે પૂર્ણાહુતિની આરતી કરીશું, જેથી કરી અને વક્તા મહોદય શ્રી નીચે આવી અને આપણા બધા વતીથી એ અમૃત અંજલિ કુંભની અંદર પધરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે કુંભ ઉત્સવ ઉજવવાની શરૂઆત કરીશું. આરતી પૂર્ણાહુતિની કરીએ એ પહેલા થોડુંક બ્રીફિંગ તમને આપી દઉં કે આ અમૃત કુંભ કદાચ તમે દર્શન નહીં થાય કેમેરાના માધ્યમથી, થોડા ક્ષણોની અંદર તમને વિડીયો ટીમ એ દર્શન કરાવશે. પરંતુ દર વર્ષે ઈસ્ટ લંડનના તમામ હરિભક્તો
એ ઘનશ્યામ મહારાજનો અભિષેક માટે પોતાના અંતરની અંજલિ એ આ કુંભની અંદર પધરાવી અને લાભ લે છે. પરંતુ COVID-19 ને કારણે આપણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને અનેક પ્રકારના મેજર્સને ફોલો કરતા હોવાથી આપણે એ કરી શકીએ તેમ નથી. પણ મંદિરે એવું નક્કી કરેલું છે કે તમારા બધા વતીથી એ મંદિરની કાર્યવાહી કમિટીના સભ્યોમાંથી નક્કી કરેલા સભ્યો એ લગભગ 2000 જેટલા નામ અમારી પાસે છે ડેટાબેઝની અંદર. તમે જ્યારે પણ કોઈ સેવા લખાવી હશે કે કોઈ પણ પ્રસંગે મંદિરના ડેટાબેઝની અંદર જો તમારું નામ હશે તો તમારા વતીથી અમૃત અંજલિ એ આ પાણીની અંજલિ એ કુંભની અંદર પધરાવવામાં આવશે. અને અભિષેકના દિવસે એ ઘનશ્યામ મહારાજ એનાથી અભિષિક્ત થશે અને આપણા બધાનું મંગલ વિસ્તારશે. તો હવે આપણે આરતી તરફ આગળ વધીએ, પછી આપણે કુંભ અમૃત અંજલિ ઉત્સવ કરીશું. જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ, જય સદગુરુ સ્વામી, સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ, બળવંત બહુ નામી ચરણ સરોજ તમારા વંદો કર જોડી પ્રભુ વંદો કર જોડી. ચરણે શીશ ધર્યાથી ચરણે શીશ ધર્યાથી, દુઃખ નાખ્યા તોડી નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ કુળ તનુધારી પ્રભુ દ્વિજ કુળ તનુધારી. પામર પતિત ઉધાર્યા પામર પતિત ઉધાર્યા, અગણિત નર નારી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતાય વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિનાશી. 68 તીરથ ચરણે 68 તીરથ ચરણે, કોટી ગયા કાશી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે. કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી, કુટુંબ સહિત તરશે આય અવસર કરુણા નિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલે કરુણા બહુ કીધી. મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ, સુગમ કરી સીધી. જય સદગુરુ સ્વામી. એ કુંભનું પૂજન કરશે સર્વપ્રથમ, અને કુંભનું પૂજન કર્યા બાદ વેદોક્ત મંત્રોથી કુંભને પવિત્ર કરી અંદર કપૂર અને ઔષધિ પધરાવી પછી ગંગાજળ એની ચમચી જે પ્રમાણે હું નામ બોલું એ પ્રમાણે એક એક ચમચી બધા વતીથી પધરાવશે. હું સ્વામીને વિનંતી કરું કે વેદોક્ત મંત્રથી કુંભનું પૂજન કરે. सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वे यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति. एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि हरिः ओम. शांति शांति शांति. હવે હું સ્વામીને વિનંતી કરું
કે સર્વપ્રથમ અમૃત અંજલિ શ્રી નરનારાયણ દેવ ગાથી પીઠાપતિ પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય મહારાજ શ્રી કૌશલેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ અને પૂજ્ય મોટા મહારાજ શ્રીનું નામનું સ્મરણ સાથે એ અમૃત અંજલિ વગે. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. તેમજ પૂજ્ય ગાદીવાળા શ્રી અને લાલજી મહારાજ શ્રી એમના સ્મરણ સાથે અમૃત અંજલિ મૂકે. બોલો નરનારાયણ દેવની. તેમજ વડતાલ વિહારી શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજના સાનિધ્યમાં આચાર્ય મહારાજ શ્રી રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ એમના સ્મરણ સાથે એ અમૃત અંજલિ મૂકે. બોલો લક્ષ્મીનારાયણ દેવની. તેમજ પૂજ્ય લાલજી મહારાજ શ્રી અને ગાદીવાળા શ્રી અને સમગ્ર ધર્મકુળ પરિવાર તેમના સ્મરણ સાથે અંજલિ મૂકે. બોલો હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. તેમજ આપણા સર્વના પ્યારા એવા પર સદગુરુ મોહન પુરાણી સ્વામી શ્રી ધર્માનંદદાસજી સ્વામી એમના નામની અંજલિ મૂકે. બોલો નરનારાયણ દેવની જય. તેમજ પૂજ્ય પ્રેમ પ્રકાશદાસજી સ્વામી એમના સ્મરણ સાથે અમૃત અંજલિ મૂકશે. તેમજ મહારાજની જય. તેમજ પૂજ્ય જાદવજી ભગત પાર્ષદવર્ય તેમના સ્મરણ સાથે અમૃત અંજલિ મૂકશે. હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. તેમજ આપણા ભુજ મંદિરની અંદર 8-7 સંતોનું જે મંડળધારી સંતો છે એમાં ઘણા બધા સંતો છે, પણ આપણે મુખ્યત્વે સ્વાત સંતો એમના નામથી અમૃત અંજલિ મૂકીશું. તેમાં સદગુરુ પુરાણી પ્રેમ પ્રકાશદાસજી સ્વામી અને એમના સંત મંડળ એમના તરફથી અમૃત અંજલિ મૂકીશું. બોલો રાધા કૃષ્ણ દેવની જય. તેમજ સદગુરુ પુરાણી શ્રી લક્ષ્મી પ્રસાદ દાસજી સ્વામી અને સંત મંડળ એમના તરફથી અમૃત અંજલિ મૂકીશું. બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. તેમજ પરમ પૂજ્ય સદગુરુ પુરાણી સ્વામી બાલકૃષ્ણદાસજી સ્વામી અને તેમના સંત મંડળ તરફથી અમૃત અંજલિ મૂકીશું. બોલો રાધા કૃષ્ણ દેવની જય. તેમજ સદગુરુ પુરાણી સ્વામી દેવકૃષ્ણદાસજી સ્વામી એમના સ્મરણ સાથે અમૃત અંજલિ મૂકીશું. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. તેમજ પરમ પૂજ્ય સદગુરુ કેશવ જીવનદાસજી સ્વામી અને સંત મંડળ એમના તરફથી અમૃત અંજલિ મૂકીશું. બોલો બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજની જય. તેમજ પરમ પૂજ્ય સદગુરુ ભગવત જીવનદાસજી સ્વામી અને સંત મંડળ એમના નામે અમૃત અંજલિ મૂકીશું. બોલો હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. તેમજ પરમ પૂજ્ય સદગુરુ દેવ પ્રકાશદાસજી સ્વામી અને સંત મંડળ એમના તરફથી અમૃત અંજલિ મૂકીશું. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. તેમજ પરમ પૂજ્ય સાંખ્યોગી રામબાઈ ફઈ તેમજ સામબાઈ ફઈ અને સમસ્ત સાંખ્યોગી બહેનો તરફથી અમૃત અંજલિ મૂકીશું. બોલો ધર્મ ભક્તિ હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. તેમજ ISSO ના મંદિરમાંથી હરિભક્તોના નામ આપણી પાસે અંતરની અંદર છે, તો એ બધા હરિભક્તોના નામ લઈ શ્રીધામના હરિભક્તો તરફથી અમૃત અંજલિ મૂકીશું. બાલો બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજની જય. તેવી જ રીતે બ્રાઇટનના સર્વે સત્સંગ સમાજ એમના તરફથી અમૃત અંજલિ મૂકીશું. બોલો નરનારાયણ દેવની જય. તેમજ ગેટવિકના હરિભક્તો એમના સ્મરણ સાથે અંજલિ મૂકીશું. બોલો નરનારાયણ દેવની જય. હવે નામી અનામી દરેક આ સત્સંગની અંદર દિવ્ય મુક્તો એ વિરાજમાન છે, ફરે છે, બધાના નામના સ્મરણ સાથે એક અમૃત અંજલિ મૂકીશું. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હવે આ અમૃત અંજલિનો કાર્યક્રમ એ અભિષેકનો દિવસ છે ત્યાં સુધી સતત ચાલુ રહેશે. આપણી પાસે ડેટાબેઝની અંદર જે પણ નામ છે એ બધા જ નામ આપણે બોલી અને એક નામથી એક અંજલિ મૂકીશું અને મહારાજને ઘનશ્યામ મહારાજને પ્રાર્થના કરીશું કે આ સમગ્ર સત્સંગ સમાજ, સમગ્ર સત્સંગી, આપણા આચાર્ય મહારાજ શ્રી, આપણા મહંત સ્વામી તેમજ આપણું સંત મંડળ એ બધાનું જીવન સારું રહે, સારી તંદુરસ્તી રહે, નિરોગી જીવન રહે અને સત્સંગનો આપણને લાભ મળતો રહે અને સમગ્ર સત્સંગી ભાઈઓ બહેનો એમનું પણ સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એવા આશયથી આપણે આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છીએ. તો આ કાર્યક્રમ હવે ચાલુ રહેશે અને હવે હું સંતોને વિનંતી કરું કે સંતો પોતાના સ્થાને વિરાજમાન થશે. આપણે થોડી નાની મોટી જાહેરાત છે એ કરી અને સાંજે 7:30 થી 8:30 યોગા સેશન નો લાભ બધાએ લેવાનો છે. એટલે ઓનલાઈન વ્યુઅરને વિનંતી કરું કે થોડી સમય વાટ જોઈશો. લગભગ 15-20 મિનિટની અંદર યોગા સેશન આપણે ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એ પહેલા નાની મોટી જાહેરાતો જોઈ લઈએ. 7:30 થી 8:30 આપણે યોગા સેશન પતંજલિ યોગ એનો દિવ્ય લાભ
આપણને આપવા જઈ રહ્યા છે આપણા યોગા ટીચર. તો એ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. થોડી જ ક્ષણોમાં અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવી આપણને યોગા સેશન કરાવશે. તેવી જ રીતે આવતીકાલના કાર્યક્રમની અંદર સાંજની કથા 5:30 થી 7:30 દરરોજ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ અહીંયાથી થશે. ઓનલાઈન વ્યુઅર તેમજ તમારા ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ફેમિલીને પ્લીઝ બધા વિનંતી કરજો કે સમય અનુસાર બધા આ કથાનો ખાસ લાભ લે. મંગળવાર આવતીકાલે સાંજે સંતોના સાનિધ્યમાં સંત સમાગમ અને ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન 7:45 7 એટલે કે 7:45 સંતો આપણને જે પ્રશ્નો હરિભક્તોએ પૂછેલા છે એનો જવાબ આપશે. તો હજુ પણ તમને કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે એડવર્ટાઇઝ કર્યા પ્રમાણે એ લિંક ઉપર તમારા પ્રશ્નો એ સબમિટ કરજો. બુધવાર તારીખ 12મી ઓગસ્ટ શ્રી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી. એ દિવસે સાંજે સંતો આપણને કૃષ્ણ જન્મોત્સવની કથા અંતર્ગત રસપાન કરાવશે અને 7:30 વાગે કથા અને જન્મોત્સવની આરતી અને 8 વાગે સાંજે સંતોના મુખેથી આપણે ભજન સંધ્યાનો કાર્યક્રમ માણીશું. તો આ પ્રમાણે કાર્યક્રમો હતા. વિશેષ કાર્યક્રમની જાણ જે પ્રમાણે સમય પસાર થાય તે રીતે કરીશું. હવે અરવિંદભાઈને વિનંતી કરું કે સહયજમાન પેટે ઘણા બધા હરિભક્તોએ સેવા આપી છે તો એમના નામાવલી આપણને વાંચી સંભળાવે. અરવિંદભાઈ. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ સર્વેને. ઓમ સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ સર્વે સંતુ નિરામઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ કશ્ચિત દુઃખ ભાગ્યવેતા. કિંચન મહારાજ, સંતો અને હરિભક્તો, તમે આવા આપણે કોવિડના મહામારી અને સમયમાં આપણે બધા લિમિટેડ છીએ. તમારી પણ સેવા સતત આવતી રહે છે તો સેવાની જરા યાદી આપીએ. એમાં પરમ ભક્ત આપણે 51 પાઉન્ડ આપણે સામાન્ય જજમાન, આપણે કોઈ મુખ્ય જજમાન નથી રાખેલા, સામાન્ય જજમાન બધા થઈ શકે છે 51 પાઉન્ડથી. અને 25 પાઉન્ડ આપણે જન્માષ્ટમીની આરતી માટે જજમાનો રાખ્યા છે, જજમાનો કર્યા છે, એના માટે પણ સેવા ચાલુ છે. તો એ રીતે વિવિધ સેવાઓ ઘણી બધી છે, એમાં તમે તમારું યોગદાન યથાશક્તિ પ્રમાણે કરી શકો છો. ધનજીભાઈ વેલજી ભુડિયા સુખપુર 51 પાઉન્ડ આપણે સામાન્ય જજમાનમાં ભક્તોએ બહુ સેવા લખાવી છે. લક્ષ્મીબેન ધનજી ભુડિયા સુખપુર 51 પાઉન્ડ. અક્ષરવાસી ભગવનદાસ ભીમજીભાઈ સુવાગિયા એ 251 પાઉન્ડ. એવી રીતના કિરીટભાઈ ભગવનદાસ સુવાગિયા 51 પાઉન્ડ. એ રીતે હવે બહુ ફિગર નહીં બોલું, મોટી હશે તો ચોક્કસ ફિગર બોલીશ. હેતલ કિરીટભાઈ સુવાગિયા, દિનેશભાઈ કાનજી, પરમ ભક્ત સુંદરબેન દિનેશ, સૂરજ અને જીતેન સુપુત્રો, મંજુભાઈ કાનજી, પરિવાર વેકારિયા, પુલકિતભાઈ કોરાટ. એવી રીતના અક્ષરવાસી મેઘભાઈ માવજી, અક્ષરવાસી ધનજી માવજી ચંબાડિયા માંડવીથી, શિવજીભાઈ બચ્ચુ પરિવાર, વૈષ્ણવભાઈ શામજી સિયાની, ભીમજીભાઈ શામજી વેકરિયા, શામજીભાઈ કાનજી વેકરિયા, એમ પટેલ પરિવાર, કાનજીભાઈ નાનજી હિરાણી, મેઘપુરવાળા મનીષભાઈ કાનજી હિરાણી, મેઘપુરવાળા દેવશીભાઈ લક્ષ્મણ કેરાઈ, માધાપુરવાળા, એમની પણ સરસ સેવા 200 પાઉન્ડ જેવી આવી છે. તો એ પરિવાર આખો હંમેશા આપણને સેવા કરતો રહે છે. તમારી માફક ભીમજીભાઈ રામજી હિરાણી, નિલેશભાઈ લક્ષ્મીદાસ જાદવ, હિરજીભાઈ શિવજી વેલાણી સુખપુર અને વાઘજીભાઈ હરજી હિરાણી. એ રીતે આજનું લિસ્ટ આપણે બધાને સંભળાવ્યું. એવી રીતના અમે લિસ્ટ ચાલુ જ રાખીશું, સમયને ધ્યાનમાં લઈ અને આપણે આગળ વધતા રહીશું. સજાન સ્વામી મહારાજની. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ,
હે સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 હે સ્વામી નારાયણ 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 સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય, શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, શ્રી નરનારાયણ દેવની જય, શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય, શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય. ઓનલાઈન યોગા સેશન એ થોડી ક્ષણોની અંદર રજૂ કરવામાં આવશે. તો વ્યુઅર્સને વિનંતી કરું કે પ્લીઝ સ્ટે ઓનલાઈન. We'll take a 5 minutes break and we'll get everything ready. भवसम्भवभीतिभेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनं व्रतदानपपक्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा. सहजानन्दगुरुं भजे सदा. शरणागतपापपर्वतं गणयित्वा नतदीयसद्गुणम् अमाप्यतुलं हि मन्यते सहजानन्दगुरुं भजे सदा. सहजानन्दगुरुं भजे सदा. स्वामिनारायण स्वामिनारायण
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આઈ હોપ કે બધા ઓનલાઈન વ્યુઅર્સ યોગા સેશન માટે રેડી હશે. તમારી મેટ અને ફિટનેસ ગિયર્સ એ રેડી થઈ ગયું હશે. તો આજે આપણી સમક્ષ આપણા યોગા ટીચર બીજલબેન શુક્લ કે જેઓ એવરી મંડે SSW ની અંદર સાંજે 7:30 થી 8:30 દરમિયાન યોગા ક્લાસીસ આપણને ચલાવે છે અને ઘણા બધા હરિભક્તો આપણા મંદિરમાંથી એનો લાભ લે છે. તો આપણી વચ્ચે અત્યારે ઉપસ્થિત છે બીજલબેન શુક્લ. એમને વિનંતી કરું કે યોગાનું સેશન સ્ટાર્ટ કરાવે. દરેક ઓનલાઈન વ્યુઅરને વિનંતી કરું કે જોરદાર તાલીઓથી એમને વધાવશો. Thank you so much. Jai Swaminarayan, everybody. આપણે જુલાઈ લાસ્ટ યર SSW સાથે એસોસિએટ થઈ ગયા હતા અને we started doing yoga sessions twice a week where we've been working with quite a few members of the Samaj, of the temple, who regularly come in and attend the sessions. We've had to take a break because of COVID, but we've all taken our time off, we've regenerated, and we're all ready now to come back. And we're perfectly ready in this process to start with our yoga practice again. We're going to do a small session today, starting with a little bit of meditation, breathing practice, followed by Sukshma Vyayam, which is slow practice of the body, and then certain asanas. We'll go into certain basic and advanced asanas, followed by relaxation and meditation again. I won't take up too much of your time. We will make it into a 45-minute session. I want you all to relax and sit down on your mat. Soft inhales and exhales. Back is strong. Take a moment to close your eyes and look within. Long deep breaths as you inhale and exhale through your nostrils. Keep your shoulders relaxed, your eyes closed, your palms on your knee open out to the sky in Prapti Mudra, or the receiving pose. As you close your eyes, try and eliminate any thoughts that you have. Focus on your breath, soft inhales and exhales. Take a long deep inhale and exhale, and inhale. Inhale fully and exhale fully. Deep inhale and exhale. Slowly bring your palms together, rub your palms. Place your palms on your eyes. Slowly open your eyes where you are. From where you are, stretch your arms out. Turn your wrists softly without giving any pressure, slow and gentle. Make your hands into a fist now and rotate. Change direction. And relax them. Stretch your arms out to the side, shoulder distance. Open your palms out to the sky. Fingers are wide open. From where you are, slowly rotate. Slow and gentle, small circles
Really small circles as you softly inhale and exhale. Bring all your focus to your palm and change direction again. 5 circles. And relax there. From where you are, drop your neck to your chin, chin to your chest. Inhale, lift up, drop your neck back, head back, turn and look up. For this, if you like, you can keep your eyes closed. Slowly drop again, chin to chest. Inhale, lift up, slow and gentle. And exhale one more time. Inhale, lift up. Slowly come to center. Drop your head sideways. Very gentle here, without putting too much pressure on your neck. And go right, left, and right. From where you are, slowly push your feet back and come into Vajrasana. You're sitting on your heels. Try and keep your knee together. Your toes are touching each other. Your big toe is touching each other. You're sitting comfortably on your heels. All our practice today is going to be very slow and gentle. We know that there are so many people who've been not able to do a lot of exercise because of not being able to go out to attend gyms, to attend classes, or to go out for health reasons. So we'll take it very gentle today. As you relax and sit down on your heel, inhale, lift both hands up, bring your palms together, interlace your fingers and stretch your arms up to the sky. Lift your shoulders as high as you can. Slowly stretch your arm forward. Hold the elbows are locked. Stretch forward as forward as you can. Try and bring your shoulder blades out fully. And bring your palms behind your back. Interlace your fingers and stretch your shoulders open nicely. Very nice. Deep inhale. Exhale, tilt forward as far as you can go. Lift your arms up. Inhale, lift up. And exhale, relax there, let go of your palms, release any tension. Move your palms around a little. Release any stress there. From where you are, place your palms in front of you. Inhale, lift your head, turn and look up. You're still sitting down on your heel nicely. Exhale, turn, curl your spine, turn in, turn and look at your belly. Inhale, lift up. And exhale one more time. From where you are, walk your palms forward. Tuck your head in. And slowly lift up. And request all of you to stand up on your mat. Comfortably on your mat. Bring your feet together, toes together, heels together. Slowly from where you are,
Inhale, lift both hands up like we started earlier. Palms together, stretch your palms up to the sky. Bring your palms together, hold them in Namaskar Mudra. Nice stretch upwards. As you exhale here, we're going to softly tilt forward, only halfway until our waist, not going all the way down. So nice stretch forward, keep your spine nice and long. Stretch forward, tuck your head in, turn and look at your toes. Inhale, lift up, soft tilt back. Anyone suffering from high BP, do not tilt back. Stay in the center. Low BP, do not tilt forward. Exhale, slowly go forward. One more time. Turn and look at your toes. Stretch your arms nicely forward, Namaskar Mudra. Back is flat like a table. And inhale, lift up. Tilt back as far as you can go. And one last time. Exhale, tilt forward, back is flat. Inhale, lift up. Nicely tilt back. Slowly come to center, relax there. Roll your shoulders, release any tension. From where you are, feet at waist distance, shoulder distance apart. So 1 to 2 feet wide, do not open too wide. From where we are just going to activate all our muscles before we go into practice so that we're nice and warm and we have no injuries. Anyone who's practicing with us at home, do not skip warming up. Always warm up before any sort of practice. The only thing we can do without a warm up is Surya Namaskar. Apart from that, any other yoga practice, you need to warm your body up. So from where you are, bring your palms across your chest. Roll your upper body to the side to warm up and activate your upper body. All these asanas that we're doing now comes into Sukshma Vyayam or warming up exercises. 5 times and relax there. Place your palms on your waist. Again, your feet are waist distance apart. Don't open out too wide. Toes are pointing forward. Rotation of your waist. 5 times clockwise, 5 times anti-clockwise. Go slowly at your own pace. No rush here. And 5. Relax there. Release any tension from your knee. From where you are, place your palm right above your knee on your thigh. So we are not holding our knee, we're just placing our palm on our thigh above the knee. Knee softly bent. Slowly push in and open out without locking the knee. Soft bend to your knee. Roll in and out. Roll in and out. 4 and 5. In and out. Soft movements there. 5 more counts you can do at your own pace. Nice tight core here. Back is strong. Do not curl your spine. And relax. Lift up your knee if you have any tension on your thighs here. Lift up your knee to release any tension. And the last activation that we have left in the warm-up is your toes, your ankle and your feet. So lift 1 foot forward, roll your toes, knee, your ankle, all activates as we rotate our ankle here.
5 times clockwise, 5 times anti-clockwise. Slow and gentle. If you need, you can take support of a wall where you are. If you're not able to lift your foot on its own, if you can balance, try and balance. If you're unable to, take support of a wall where you are. Take support of a sofa, a chair, doesn't matter. Take support nicely and rotate. Clockwise and anti-clockwise. Slow and gentle. Once complete, you can come to the top of your mat. Come to the top of your mat. We're going to do just the one first Surya Namaskar to start off with. So our body is fully in motion, nice stretch, and we start to move into other asanas after. Bring your feet together, your toes together, heels together. Bring your palms together, close your eyes. Take a moment to balance your breath. Soft, gentle inhales and exhales. We're going to do the Hatha Yoga style Surya Namaskar. 12 counts for the right side of your body, 12 for the left side of your body. Soft, gentle movements, no rush. Don't push your body out of the limit. We're going slow and gentle. Take your time to enrich each asana within your body. Inhale, lift both hands up, tilt back. As you exhale, bring your palms together, place them on your mat, soft knees here, push your head in. Inhale, right leg back, place your knee down, your toe is out. From where you are, if you watch your front knee, so your left knee should be in line with your ankle. Your back is nice and long, your neck is nice and looking forward. Your back toe is relaxed on the mat, knee is pushing down onto the mat. Place your palms fully on the mat, left leg back, come into plank. High plank here. Body is in a strong straight line. Palms are under your shoulders. Place both your knee down. Softly drop your chest and shoulders in between your palms. Keep your elbows close to your body. Chin is on the ground. Inhale. Lift your upper body up. Toes out. Your elbows are softly bent here in Bhujangasana. Turn and look up. You should feel pressure on your lower back. If you're not feeling any pressure on your lower back, softly bend your elbows further. Pull your toes in. Exhaled breath, come into downward dog. Downward facing dog. Your palms are pushed into the mat. Your feet are fully flat on the mat. Turn and look at your toes. Relax your neck. Hold to the count of 5, 4, push your head in nicely, 3, 2, 1. Bring your right foot forward in between both your palms. Left knee is on the ground, toe is out. Turn and look forward nicely. Ashvasanchalanasana. Bring your left foot forward to join your right. You can place your palms on your feet. You can place your palms on the ground. Push your head in. Inhale, lift both hands up. Tilt back nicely. Exhale. This was 12 counts, half a cycle. We're going to do the second half now. Again, bring your palms together, relax your breath where you are. You can release any tension on your knee, on your thighs if you like.
Relax your breath. Bring all your focus to your breath. Inhale, lift both hands up. Hasta Uttanasana. Exhale, Padahastasana. Inhale, left foot back this time. Push your left foot as far back as possible. Place your knee down. Toe is out. Neck is nice and long. Do not curl your spine like this. Push your pelvis down. Open your spine, your neck and shoulders here. Turn and look forward towards the rising sun. Place your palms down. Come into plank. Nice strong plank. High plank here. Santulanasana or plank has been around for 5,000 years. It's not something that the Western world has developed. Our yoga rishis have been doing this for many, many centuries now. Place your knee down. Drop your chest and shoulders in. Ashtanga Namaskar. Tummy doesn't touch the floor. Inhale. Lift your upper body up into cobra. Toes are out. Elbows softly bent. Again, your sight is at the rising sun. Pull your toes in. Exhaled breath. Downward dog. As you push yourselves into downward dog, relax your feet onto the mat. Push your head in as far as you can. Palms are nicely pushed down on the mat. Try and place both your feet fully on the mat. Inhale, bring your left foot in. Back into Ashvasanchalanasana. Right foot in, Padahastasana. Inhale, lift up, Hasta Uttanasana. And exhale, Samastiti. So relax there. Take a moment. You can walk around if you like on your mat. You can take a moment to sit down if you like. You can lift your knees to relax your breath. Focus on your breath. So your breath is back to normal. From where you are, come to the middle of your mat. Inhale. We have our feet waist distance apart here. So shoulder or waist distance apart. We're not opening out too wide. We'll go into that slowly. First we start with waist distance. We're going to go into small squats before we go into any other asana. So from here, you can lift both hands up in the sky as we go into a squat, or you can stretch your arms out forward, whatever's comfortable for you. So if you like to stretch your arms forward, that's fine as well. If you like to go deeper into a squat, stretch your arms up so you're activating upper and lower body together. Inhale, lift up. And as you exhale, slowly bend your knee, going into a nice squat. Your spine is nice and long. Your knee doesn't cross your foot, so we're not going forward like this. Make sure your knee is above your foot. And hold there. You can stretch your arms and stay here if you like. If you want to activate upper body as well, push further and hold. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, exhale. Relax there. For the next squat, we're going to open our stance further out. So we open our feet about 2 feet apart. And as we face our toes forward, so as you're 2 feet apart, don't open your feet out to the side. Make sure your toes are pointing forward. When you point your toes forward, automatically your knee will face forward. From here, again lift up as you inhale and gently exhale. Go down. Nice squat.
hold there, hold there. 3, 2, 1. Inhale, lift up and exhale. One more time. Inhale, lift up. Again, if you're a beginner, if you like, you can go with your palms forward. If you like to challenge yourself, lift your arms up. Deep inhale and exhale as you push your body down. Go into a nice squat. Hold there. 5, 4, 3, 2, little more deeper. 1. Inhale and exhale. Relax there. And the last squat for the day. Open your stance out wider. We're going to go into a goddess squat. Your toes are pointing 45 degrees, so you're pointing pretty much in that direction. Your knees opened out. So if you want to look before you do this, so look for the first count and then we'll do 3 counts after. As you push your knee down, make sure your knee is going outwards and not forward or rolling in. So make sure your knee is pushed out fully. Again, you can keep your palms forward. You can hold Namaskar Mudra here if you like, or for further activation, hold your palms up in the sky, whatever is comfortable. So inhale, lift up, and exhale. Go down into a nice squat. Hold there. 5, 4, 3, 2, 1. Relax there. 2 more counts. We'll do Namaskar Mudra this time. Deep inhale and exhale. Nice goddess squat. Nice strong spine. Push your waist further in. Let your knee not roll in. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale. Yes, I know. It is hurting the thighs. That is why we are here. And last time. This time we're stretching our arms forward. Got a squat variation. Inhale. Exhale. And 5, 4, 3, 2, 1. This time place your palms down. Open your knee out. Turn and look back. Come on your fingertips, turn and look forward, back is flat. Place your palms down, roll your spine, turn and look back. Lock your knee here. We're working our calf muscles, glutes and quads. Inhale, lift. Back is flat, turn and look forward. Exhale. Last time. Inhale, lift up, come on your fingertips. Back is flat, turn and look forward. And exhale. Slowly come up. Relax there. Release any tension. You can move your knee. You can walk around on your mat if you like, just to keep yourself activated. From where we are, if you come to the top of the mat again, lift both hands up. Exhale, palms to your feet. Push your right leg back. Inhale, lift both hands up to the sky.
push your pelvis in. Your knee, your front knee should be in line with your ankle. So if you glance at your knee, bring it in line with your ankle. Let it not stay here or out. So it needs to be in line with your ankle. Your back foot is as far back as possible. You're on your toes behind. Lift up. Hold there. Warrior pose. Slowly drop your heel onto the floor. Your right heel drops on the floor. Stretch your arms out. Shoulder distance in line with your shoulders. Your front left knee is still bent. Stretch your arms out as far as you can. Hold. Slowly place your left palm inside your left foot. Your right palm stretches up to the sky. Inhale, lift up. Slowly come on your toes behind. Lift both hands up. Place your palms on the floor. Right leg in. And slowly push your left leg back. So we're going to push our left leg back now. Inhale, lift both hands up to the sky. Again, glance at your front knee. Your front knee should be in line with your ankle nicely. Your waist is facing forward, so don't let your pelvis tilt. Your pelvis is facing forward here. Arms are stretched up. Slowly drop your heel, twist your pelvis. Stretch your arms out to the side. Glance at your right palm facing forward. Give yourselves a nice stretch here. Elbows are locked. Place your right palm inside your right foot. Left arm stretches up to the sky. And slowly lift up again. Lift both hands up. Come on your toes behind. Palms down. Bring your leg in. And lie down on your mat. Relax there. Lie down, lie down. Take some rest. Open your feet out waist distance. Stretch your palms out to the side. And relax there. Bring your breath to balance. Slowly from where you are, bend both your knees, bring your knee into your chest, bring your palms around, hold your knee and pull your knee onto your chest nicely. Hold for 10 seconds. And let go. We're going to do only a couple of asanas lying down. From where you are, lift your knee 90 degrees from your pelvis.
Your feet are in L shape from your pelvis. Hold that. Your arms are stretched up in line with your shoulders. We're going to do 3 counts here. Slowly move your right arm back and stretch your left leg out. Toes pointing outwards. Bring it in. Inhale where you are. Exhale as you move your left arm back, right foot. Inhale, bring it in and change. Your feet or your palm do not touch the floor. Exhale, inhale and exhale as you move back. Inhale. Last time. Bring it in. And last half. Bring it in. Slowly bring your palms to the side. Relax your feet. Who says we need crunches? From where you are, hold your ankle nicely. If you're unable to hold your ankle, you can place your palms on your mat or on the ground. So hold your feet, hold your ankle. Once you've held on nicely, slowly lift your center body up, locking your chin to your chest. So you lift as far as your chin starts to touch your chest. And hold there. Strong core. Tighten your glutes. Do not let your body drop here. Hold up nicely. Last few seconds. And relax. 2 more counts. Bridge pose. Again, hold your ankle. So the one thing that we need to balance here is when we go into this posture, make sure the space between your spine, that's the normal curve of the spine, is not there. So you push your spine into your mat fully before you lift. The reason we do that is as you push your spine in, you tighten your core. So pull your core in, tighten. Do not let any space between your spine and the mat here. Hold and inhale, lift up. Lock your chin to your chest. Lift nicely. Hold for 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, last one, and relax there. One last time. Hold nicely. Again, make sure the space between your spine and the mat is close to none. Inhale, lift up. Chin to chest. Hold to the count of 10. 8, 6, 4, 2, and 0. Relax. Stretch your legs out, release any tension, and relax there. Open your palms out to the sky in Shavasana. Bring your feet together.
Bring your left knee into your chest. Hold your knee. Pull it in nicely. Using your right palm, hold your left big toe. Stretch your leg out as far as you can. If you want to use your left hand, feel free to do that. Bring it in and relax there. Bend your right knee. Pull your knee into your chest fully first. Hold your big toe and stretch up nicely. Relax. Hold both your toes. And inhale, slowly lift up. Exhale, relax there. Let go of your palm and rest. Last asana for the day. From where you are, slowly sit up. Cross your legs facing forward. Bring your feet together in butterfly pose. Bring your feet as close to your body as possible. Deep inhale. Exhale, tilt forward. Slowly drop your chest to your feet. Push your head in. Inhale, lift up. And one more time. This time, place your palms forward, stretch them out as far as you can. As you exhale, drop your head in. Inhale, lift up. And sit in any comfortable pose. You can sit the way I am, or you can sit with your legs crossed. You can sit with your legs stretched out. You can sit in Vajrasana if you like. Also, you can go into Padmasana, Ardha Padmasana if you like, half Padmasana, whatever is comfortable. We're going to do a couple of pranayams before we end our practice. Place your palms on your knee. Close your eyes. Bring your focus to your breath. Soft inhales and exhales. Let go of any thoughts, any aches or pains here. The two pranayams that we are going to practice today are Kapalabhati and Anulom Vilom. The two basic pranayams that have been taught across the globe at the moment by various yoga gurus. People practice it at home on a regular basis. I urge everyone to practice these two pranayams, especially with
all the coronavirus, all the respiratory issues that are happening. It also keeps out any congestion in your lungs, in your throat, anything to do with all your respiratory organs. It keeps them at bay. So you can practice these at home very easily. If you have any questions, you can always come back to SSW. We'll be very happy to answer any questions that you guys have on any pranayams. If you want me to demo the pranayams to you at any time, feel free to just ask. So the first pranayam we're going to do is Anulom Vilom. Here it's alternate nostril breathing. So we inhale and exhale through one nostril. If you all want to watch for a moment before you start your practice, your body is relaxed here, spine is nice and strong. Relax your shoulders, so do not enclose your shoulders like that, just relax them comfortably where you are. Your palms are placed nicely on your knee. You can go into a meditative pose like this if you like, with your left palm. So place your left palm on your knee. Using your right palm, we're going to close the right nostril. Anulom Vilom always needs to be started with your left nostril. So every time you practice Anulom Vilom, make sure you use the left nostril to start with. When you practice Anulom and Vilom, we have the heat and the cool from the sun and the moon that we absorb. So we always start from the moon phase, moving on to the sun phase. So it balances your temperatures in the body here. Close your right nostril. Inhale through the left, deep inhale here. Using your fingers, close your left and exhale from your right. Inhale from the same right nostril. Close the right and exhale from the left. This is one full cycle. So your one cycle starts from your left, inhale, you exhale through your right, then you inhale back again from the right and exhale through the left. That's one full cycle. If you're going to do 5 full cycles today, take your own time. Deep breath fully in and deep breath fully out here. As you breathe in, you have to feel the breath, you have to hear the sound of your breath. So we are not doing, it's not like that. It's going to be a full deep long inhalation, and the time that you take to inhale, take the same amount of time to exhale as well. We all generally tend to inhale fully, but when it comes to exhale, we're done. That's not how we breathe. So for any pranayam practice, you inhale. So if you're taking 3 seconds to inhale, take 3 seconds to exhale. So we'll start our practice. Close your right nostril. I won't be giving the counts. You can do 5 full cycles at your own pace. Slowly complete your cycles. Bring your breath back to balance.
It's very common to feel tingling sensation around your nostrils when we do this practice. The reason is because we are taking deep breaths, inhaling and exhaling. If you feel any tingling around here, then you're doing it the right way. So if you don't feel any tingling, try and take a deeper breath of inhale, deeper exhale, and you start to feel the tingling from the heat and the cold. So relax, take a moment to balance your breath, close your eyes. Once your breath is balanced, the second pranayam that we're going to do today is Kapalbhati. Again, Kapalabhati, everyone have their own little way of doing Kapalabhati. We are not going to be rushing into any exhalations here. So the whole reason to do a Kapalabhati is because we are going to take one deep inhale and then several exhales to bring out any toxins from the body. It helps with weight loss as well. It works around the waist. You're working on your tummy region here. It clears your chest. It clears any congestion. So we can practice Kapalabhati at any time between 3 to 30 cycles only. Do not practice more than 30 cycles at any given time. You can do morning and evening practice of both Kapalabhati and Anulom Vilom Pranayam. So here you can, if you're new to any pranayam practice and if you have not done Kapalabhati before, place your right palm on your tummy, so just above your navel. The reason we place our right palm on here is you'll actually feel when you do the full Kapalabhati. Otherwise, you will not feel the Kapalabhati on your tummy here. So the idea here is to take one deep inhale and then several small exhales until your breath finishes. So you can continue to do 3 to 30 counts again here. As much as your body allows, you can do 1 to 3 minutes as well. So when we do a Kapalabhati practice, make sure you can start with your palm on your tummy, or you can place your palms on your knee, whatever is comfortable for you. We're going to do 3 cycles. We don't need to rush into a Kapalabhati. Some yoga teachers ask you to take a deep inhale and they do. So we're not doing that. We're going slow, breathing out fully. And as you breathe out, make sure every breath you're breathing out fully. You'll automatically inhale if you need to. If you feel you need to inhale at any point, stop, take a deep breath again, and then start exhaling. We'll do 3 cycles again at your own pace, whatever is comfortable for you. Deep inhale. And one last time. Deep inhale.
Relax your breath. Close your eyes. The one thing that I forgot to mention when we started this practice, if you have lower back pain, if you have any back problems, slip disc, do not practice Kapalabhati. Kapalbhati shouldn't be practiced if you have high BP or low BP. You shouldn't practice it if you have any sort of slip disc issues, any back problems. All the rest can practice this. Close your eyes, place your palms on your knee. Prapti Mudra, open your palms out to the sky. We are going to receive from the sky, from the universe. Back is strong. Close your eyes. Bring all your focus to your breath. Softly as you inhale and exhale, keep your focus on your breath. Bring all your focus to the middle of your eyebrows. Feel a soft white glow at the middle of your eyebrows. Let go of any aches or pains, any thoughts. Take your focus to the top of your head, the main bindu of our being. Let the white light flow across your body, lighting up every single cell. Hold your focus on the top of your head. Slowly take your focus and the white light to your throat chakra, so the region around your throat, your neck. Hold the energy there. Hold the energy center there. Keep your eyes fully closed. Let the white light travel to your heart chakra. Slowly moving on to your belly and the base of your spine. Bring your palms together, rub your palms. Place your palms on your eyes. Slowly open your eyes when you're comfortable. Look down. Thank you so much for joining in today. We are going to restart the sessions
at SSW from Monday the 17th. One session a week, 7:30 to 8:30 p.m. I request all of you to come in. Our yoga practice will be a varied practice. Every week will be a different class. We'll try and get in as many yoga poses, practices, breathing techniques, meditation, yoga nidra, all included in the class. If you'd like to register, you can go onto our website and register. You can also reach out directly to me or Kirit Bhai or any of the members here in the SSW Mandir. We should be able to enroll you onto the class. You can walk in on the day as well. We'll do an enrollment there and then. If you're walking in on the day, please come in 5 to 10 minutes before the class. 7:30 p.m. Monday the 17th, we're going to start the session. I'm going to see you all. Thank you so much for joining me today. It's been a great pleasure teaching after a very long time. Thank you. Take care. Thank you.